Thanks for your patience. We're about to begin. The live stream is also shared in the chat box. Maybe you can copy paste in your WhatsApp and share it across. Thank you. We have 8 minutes to go, 9 minutes to go. Thank you very much for joining. Hello everyone, very good evening. Hola, I hope all of you are doing very well. I'm extremely delighted to host this program on behalf of Sea Change Consulting, our organization. Thank you very much. I'm indeed a great pleasure to introduce the expert speakers of the panel. Let me introduce with the name, and then I will go into the details of each of the persons when they present their inputs. Mr. S. Prakash, CEO and founder of Sea Change Consulting, my partner. Welcome, sir. And Mr. Veera Raghavan, the virtual CGO, Chief Growth Officer of Sea Change Consulting and Execution Strategist, is here. Welcome, sir. And Mr. Arivadagan, a business lawyer, very good evening, and YouTube influencer. He's a lawyer and he also runs YouTube. Anyway, I'll come into the details a little later. Thank you very much, Mr. Arivadagan, for joining. He's also kind enough to webcast this program live in his YouTube channel, where about more than 1 lakh entrepreneurs are there. Thank you, Mr. Arivadagan. And I invite Ms. Urvisha Karodia,
all the way from Mumbai, of course, on a click of a button. Welcome, Ms. Unisha. Very good evening to you. How are you? All good. Thank you so much. Good evening to everyone. Thank you. Unisha is the founder and CEO of PitchBook, and she helps a lot of entrepreneurs on fundraising. Thank you very much, Ms. Unisha, for joining us. And Mr. Ganesh Manchi. Welcome, sir. Very good evening. You were the first person who joined the Zoom testing at 4:15. Thank you very much, Mr. Ganesh Manchi, for taking Very time good out. evening, Mr. Anand. Very good evening, all of you there. Mr. Ganesh Manchi is an HR expert, automation expert, tech expert, operation expert. I mean, the services are with about 40 years of experience in the industry. So welcome, sir. Thank you very much. And I also have another couple of speakers. One, Mrs. Revati. She's yet to join, I guess. And Mr. R.R. Padmanabhan, who's also yet to join. He's actually attending another Chamber of Commerce MSME Day program in a hotel. And he said he will join back in a few minutes from now, or maybe 30 minutes, I don't know. This program is between 4 and 5:30. So he will join only after 5:30. So let's wait for another 5 minutes. Exactly sharp 5 will start. So Sea Change maintains time to the best of our ability. So sharp 5 will start, sharp 7 will end as we committed. Since we have another 5 minutes to go, we have about 27 of you, all of us put together. If you can kindly unmute your video so that we can see the face. I know many of you, so. Yeah, Mr. Joe Srinivasan, welcome to Joe Srinivasan. Hariram, Mr. Gupta from Kanjipuram, welcome, sir. A wonderful MSME entrepreneur. So Shakir Amirjan, recently we got connected in, I guess, in LinkedIn and Facebook. Welcome, yes, welcome. Expecting a lot of support from you, your organization, sir. Whatever. Yes. Yeah. Yes, sir. And I have a great friend of mine, Mr. Visukumar Gopal, one of the tech geek of Chennai. Welcome, Mr. Visukumar, for joining us. We have Mr. Guna Krish, who's an excellent interior exterior expert, also our proud client. Welcome, Mr. Guna. And anybody, you can just unmute your video. I can promote you here. It's our day. So let me ask you this. I'm sorry to interrupt. Do we have a group of this participants, like the speaker, everyone, right? Do we have any groups? Yes, sir. I'm going to add you there. Okay, thank you, sir. Little curious, so I just know. We have a networking session at the end, around 6, 7. Okay. And you can actually exchange a lot of notes on your chat box, as well as you can unmute and speak as well. Yes, sir. We will not leave you. Once you are connected with this, we will not leave you until you leave us. Okay. Thank you, sir. And we have Mr. Lakshmi Narayanan, one of the traceability experts of automation. Welcome, Mr. Lakshmi. Thank you. I just wanted to take away many things and the voice of many people on MSME and the services. So I just thought I'm curious to join. Absolutely. Thanks for the opportunity. Great work. Yeah. Great. Equally excited. Thank you, sir. And we have 3 minutes to go. Yeah, Mr. Ramesh. Welcome, Mr. Ramesh, for joining us. You all can just unmute your video so that we can see the face, your lovely face. I hope you all have shared this link, which has been shared in the chat box, which is a live YouTube link in your own network, MSME network, and your forums across various locations. If not, you can just pick it up, share it through WhatsApp. It's a phenomenal day. Normally, we all say, America is a developed country, but actually we are one step forward. They are only going to celebrate this only another 12 hours. We are ahead of time. So, in the New York United Nations headquarters, they're going to deliberate this same discussion. I picked up a lot of points from the United Nations website portal where I've been attending this program every year. We are going to watch out here during the session.
We have another friend of us and client of us, Dandayut Apani from Dubai, UAE. Welcome, Sir Dandayut Apani. Welcome. Happy meeting you here. It's a wonderful Tamil entrepreneur doing a wonderful job in Dubai. Thank you. So we have exactly 1 minute to go. So let me start without any further delay. I hope you can see the screen, right? Can anyone please confirm? Yeah, yes. All right. So we are set to start the session. Welcome everyone once again. Very good evening. A warm welcome to each and every one of you, all our dear panelists and all the entrepreneurs here, and people who are watching live through the YouTube channels of C Change Online and Learn Intelligentsia YouTube channel. Welcome every one of you. This is one of the best days of the year, I would say, for MSMEs. We have been working very hard, pretty hard, and making our business successful, profitable, and growth oriented all through the year. And this year is like this day is like a Diwali for us. We celebrate this day, and if not we celebrate, then who else can celebrate? So we need to really pat on our back and celebrate each other. So may I just request each one of you to kindly unmute your audio and just have a round of applause to our own selves for a great achievement that we have been doing for so many days in our own businesses, in your own businesses. Can we just have a round of applause? Thank you. Thank you very much. So this session is mainly decided to present holistic approach to our business and in deliberating various insights from the expert speakers who have put in decades of experience in the marketplace, especially working with the MSME sector and startup ecosystem. And the MSME sector is widely, as all of us know, very large sector. All of us know the data anyway, the statistics that we are the second largest employment provider with about 70 million of registered units, rather not fully registered in the Udayan portal, but declared units, contributing about 30 to 35% on GDP, 40% on manufacturing, 45% on exports. 20 million employees are working in this sector directly and indirectly. So we are one of the largest employment providers in the country, the world. As all of us know, we are contributing 50% of the global GDP, all put together across the country's entire world. In this session, we are going to have a walkthrough of various insights from different speakers with a variety of domain expertise, starting from finance, marketing, digital, legal, fundraising, and so on and so forth. So I'm indeed delighted to present this agenda of the program. The agenda of the program is, the theme of the program is called Know Your Business 360 Degree. Let's know our company 360 degree. Through these speakers' insights, we will come to know where exactly we are right now and where we are heading. And what is in it for you? Yes, we are going to have 8 speakers, and each one comes up with their own domain knowledge. As you can see it on the screen, each one brings different domain expertise to each one of you. After the 5 minutes presentation of each one of us, we will have a fireside chat where you throw questions to us and we will respond to those questions to the best of our capabilities and knowledge. That will go for about 50 minutes or so. Then we have Know Your Business 360 Degree Health Scan, what we call Business Health Scan, which is a report, automated report, which will be presented to you for about 10-15 minutes by myself. And then we will go for a networking where you can actually connect to each other, exchange your business ideas. You can share through chat boxes. I mean, we will not have more time to talk to each one of you. Maybe you can put across all your company's details in the chat and then present it there so that people can make a note of it. Maybe they can take your numbers also, and later they can connect with you. So this is the program put together we have decided. And can anyone confirm Mrs. Revati has joined, our one of the panelists? Yes, I have joined. Thank you, Hello, Anand.
Balaji, thank you very much for joining, madam. Thank Mrs. you. Revati Balaji is one of our panelists here, and she's a chartered accountant and she's a GST expert. Not only that, she also deals with startup, Startup India, where a lot of HNIs from abroad are coming back and starting their own ventures, so she helps. So thank you very much, Mrs. Revati Balaji. And I think all the panelists have come except Mr. Padmanabhan. He will be joining us after 5:30. Am I right, Usha? I think all the panelists have joined. Let me just check all the Yes, faces. sir. Yeah, great. Yes, sir. Great. 1 second. I'm just beginning with the first speaker, inviting. Before that, of course, yes, I need to share this agenda. As I mentioned in the beginning, like 27 June, between 10 a.m. and 12 noon, which is tomorrow for America, for New York. So they're going to discuss about these points in the conference room 5 of United Nations headquarters. This one-page memorandum, I've just taken it as a bullet point. Okay, I'm enabling Mr. Visukumar for a companion. I've just enabled it. So thank you very much. As you could see it on the screen, the entire one page, I made it as a bullet point, so that you don't have to really spend a lot of time. So they are talking about the first paragraph. They mentioned about how do we raise public awareness of the tremendous contributions of this MSME sector. As you could see it on the screen, 50% global GDP, 90% MSMEs globally are present. 90% of the businesses are actually coming under MSME. And 7 out of 10 companies are MSMEs in the world. Highest employment provider globally. So the public awareness is pretty less. Even many of the YouTube channel interviews, people used to ask me, the anchor used to ask me, so what is this sector? What do you guys do? What is MSME sector? Many people don't know what exactly is micro, small, medium enterprises. But if I can tell you, like if you catch hold of 10 companies on the road, 8 companies are actually belonging to the MSME sector. People who do between 1 rupee to 250 crore turnover are called MSMEs. So the public awareness on MSME is one of the agenda that we are going to discuss tomorrow. And SDG, the Sustainable Development Goals, by 2030, they want to accomplish all the Sustainable Development Goals where MSME plays a huge role. So they're going to deliberate more on the country-specific global challenges, including the inequality continues, threaten the lives and livelihoods of many people, vulnerable situations of MSMEs, the carbon credit. There are so many issues, socio-economic issues. They are going to deliberate in the UN on the eve of 27 June. Third paragraph talks about policymakers, stakeholders to support inclusive growth and shared prosperity. I like this word, shared prosperity, sharing and caring. They are going to deliberate more on that so that more policies, more thoughts will evolve around the world. As all of us know, 2017, April 6th was the day UN has actually brought in the MSME identity of announcing or declaring that this is going to be the day for MSMEs. We are actually celebrating 7th year. I mean, 7 years completed, 8th birthday, or 7th anniversary we are celebrating in the MSME identity globally. The fourth paragraph talks about post-COVID shocks. Still, even though 2 years have passed, 3 years have passed, but still post-COVID shocks and the financial challenges are mounting. Actually speaking, 2 years have passed, but many MSMEs, when you go and see the pressure, the bottled up pressure on the financial stress actually increasing in many of the organizations. They have borrowed money and it is actually increased the interest cost, and people could not service the interest cost and principles, of course. So the financial challenges, which is actually stopping their growth. So they won't discuss about growth impediments, and they're going to talk about technology and market know-how formalization also in the deliberations on the eve of 27 June. And the last paragraph talks about creating local jobs, empowering women, youth, disabilities, and other groups in the vulnerable situations. These are the 5 larger points that they're going to deliberate in UN Conference Room 5, which is tomorrow morning between 10 and 12. For us, morning, for them, this evening. So with this note, I'd like to move on to the
our session where what we are going to discuss. First, I would like to invite Mr. S. Prakash, who's also known as Corporate Sage, who's having 40 years of experience, both as an entrepreneur, top-level corporate leader, and business coach, leadership coach, author, writer, and he published about 13 books. As you could see, some of the books are displayed here. And he's been working very hard on building nation. He's a man who is passionate to build nation through contribution on the leadership insights, just not about business, but holistically. And he's the secretary to the Global Guide of a spiritual organization, which is present in 160 countries, called Heartfulness, as you could see it on the screen, the logo. And he's been supporting the organization as a volunteer and also a lead trainer, spiritual trainer. And he's also heading the Tamil Nadu for Heartfulness as a leader to support these, the meditation support system for every individual in the state in terms of introducing meditation to everybody. And he's been helping entrepreneurs to even bring in this composure, the balance in their thinking, in their working pattern. And I request now Mr. Prakash to kindly share his 5 minutes presentation to each one of us. Welcome you, sir. Thank you, Mr. Anand. Good evening, ladies and gentlemen of the MSME world. There is a famous saying in Alice the Wonderland that if you don't know where you are going, any road will take you there. Let me take just a few minutes to give you certain insights on size, however large, medium, small they are. I use a very simple acronym to share certain insights. Now, of course, at the end of this short talk, I'll share a base reading file with the facilitator for it to be distributed later. This goes as a very simple 4-letter acronym called the GRIP, G-R-I-P. The first one, as I said, like Alice in Wonderland, G stands for clarity of goal. In our 30, 40 years of association in the industry with more than 20 years of association with MSMEs, what we find is that there is no clear clarity either at the top level or at the mid-level in terms of where the ship is sailing. If people don't know where the ship is sailing, it's all probability that it's going to be stuck in high sea forever going in circles. Whether it's Arctic Circle, Antarctic Circle is anyone's guess. So the step number one is to bring a very clear goal clarity and get everyone on the ship aligned that this is where we are going. The goal could be financial, it could be process oriented, it could be anything, it could be more than one goal as well. Once that clarity is there, how to arrive with goal clarity has certain steps, which I'll share as a reading material later. The second one is that once the goal is clear, the way in which a captain assigns the goal to the people who are on the ship, everyone in the various hierarchy level of a ship is very clearly given what is known as the R or the role clarity. This is what you need to do, this is what you are accountable for, this is what you are responsible for. Accountability meaning the output, responsibility meaning the input. When I'm clear what is the goal and I'm very clear, like a cricket match, we are very clear that the goal is to win the match. My role as an all-rounder could be to bowl 2 overs, restrict, take a couple of wickets and maybe go for power hitting for 2 overs. The role clarity is there so that I can execute what I am asked to execute with perfect clarity. The third point, the I stands for what we call as interpersonal skills. However intelligent you are, however smart you are, if you lack the ability to take the people along with you. I always share this quotation with all the MSME entrepreneurs and corporate leaders whom I meet. People don't care how much you know till they know how much you care. People are not really super awed by your ability, but they are super awed by the human touch. All great leaders have this ability to keep the flock together. So the third point is what I call as the interpersonal skills, which you as a leader, the business owner, the MSME entrepreneur, and your top level, mid-level leadership has to master. Even with a very simple team, you can make great victories. Even with a great team, you can lose. All depends on how the people come together on a given occasion. The last point, which is of equal importance, when goal is clear, when role is clear, when interpersonal skills is in place, where people learn to earn the trust and respect between each other, is there a very clear definition of a process in terms of what process we have to follow
to reach our goal, how to ensure that we deliver the role with clarity, and how we interact with people. Even interpersonal skills can be brought down to a process. The role can be brought down to a process. The same is good. When these four things are very clear, what tends to happen is the organization tends to move like I would say, a well-oiled machine, and ensuring that the MSME reaches the desired goals with its short, mid, or long term. At this point in time, I'm almost 4 minutes into the conversation. I'll pause it here, share the file later. I'll move it back to the facilitator and take questions on this topic during the file chat. Thank you. Thank you, Mr. Prakash. And it's pretty nice to, use the acronym so that we don't forget. And I'll definitely capture this acronym and the details, and probably we can also share it through the chat. We can, type it out, all of us, all the panelists, so that people can capture it. Thank you very much for your insights, sir. And next is mine. So I'd like to share top 3 recall action item for MSME entrepreneurs if you want to make a note of it. This is to survive, stabilize, and surge ahead. All of us have to first survive, and then we need to stabilize the business and then move to what we call surging ahead. I would recommend 3 action items in my own experience of last 22 years, since 2015, working closely with MSME entrepreneurs as a business advisor. Number 1, your future growth depends on how quickly you adapt technology, automation from shop floor to the customer engagement. And many entrepreneurs, we buy few softwares and then we forget it. I would recommend you to first adapt technology in your own hands. The moment you involve in technology adoption, everything will actually change in your business. This has happened to me ever since I started my own venture in 1998. You champion the cause is the first point. The second point, what is an effective and ideal system to run a business? Everybody will ask, sir, I want to bring system. I want to create a system in my business. I would say follow 3 robust principles for long-term peace for your own business, for yourself. It looks apparently a little tough for you, but it works wonder for you. It is working wonder for many organizations. Number 1, pay the government taxes on time. Why? If you pay the government taxes and government regulations properly, you can go and demand many services from them because your papers are pretty clear, black and white. You can go with head high to even avail many schemes. Number 2, pay to the vendors, all your suppliers on time. Commit some time and then pay on time. If you say 45 days, 45 days, 90 days, 90 days, 21 days, 21 days. But commit and deliver to your vendors in terms of payments, what we call good paymasters. Why? If you pay the vendor, you can actually negotiate much, much better on your inventory, on your raw material. Most of our profits are lying either on the stock or on the, the outstanding. So the second point helps you to actually renegotiate better on the price point because you pay them. You commit and you pay. Third is to pay your employees on time. And pay your employees, your stakeholders on time, whether it is a salary or incentives. If you pay on time, you can actually demand more from them. It's not just squeezing, but you can demand more so that they will also contribute. They are passionate to contribute. Don't put the ceiling for their earning potential. You put the ceiling for the salary, what we call CTC, but don't put ceiling for the earning potential. You know the difference, right? If you can create each one of the employees a profit center, I mean a profit center, which means they can actually make their own earnings without any cap. Salary is put on a cap, but earning potential, no cap. You can make enough money, whatever you want. Make a profit center out of every employee. Third point, you are alone at the top as an entrepreneur. I know so many entrepreneurs I am interacting emotionally on a personal front. You are alone at the top, but you shouldn't be lonely at the top. There's a huge difference between alone and lonely. You may be alone because as an entrepreneur, as a founder, but you shouldn't be lonely at the top. So what should we do? Create a virtual board of advisory from any experts, whomever you like. Create a virtual board of advisory. Review yourself and your business every single month, at least one day, at least half a day. And take the external perspectives from the virtual board. They will not be very
they will not pamper you. They may even tamper you sometimes. So they will be very candid. Immediately working, people are working in a own circle as 18 people. They may only do all, very nice words to express so that you don't get hurt. But the virtual board is very, very hard. Once you are ready with that, when you get listed, tomorrow, suppose you go for a listing of the company, obviously you'll have to face the board. So create that simulation by creating a virtual board. They will give you perspectives. They will also do mentoring for you. You get external perspectives. Not only that, they shoulder your pain and emotions and guide you to take a right decision. If these three things are followed in a regular basis, I'm telling you, your business can go at least 2x growth, at least 2x, if not 5x and 10x. We will unfold, manifest on these 3 points during the fireside chat. You may throw questions to me on these 3 points. I'll be very delighted to respond in detailed way. Thank you very much. Now I would like to request the third speaker, Mr. Veera Raghavan, who's an execution strategist, what we call execution strategist, not just execution, not just strategy, execution strategy. And he's also a virtual, the Chief Growth Officer of C-Chain Consulting with 30 years of experience in operations, finance, and the production in the textile industry and so many other sectors. I request Mr. Veera Raghavan to take over. Please unmute your audio and go ahead, sir. Good evening, sir. Good evening, everybody. As a part of the implementations or these strategies that we adopt in change managements, we always go through certain challenges, particularly the kind of inventory, as Mr. Anand was mentioning about, that takes care of or that eats major of the profit that is available on the books. That is, it will not be there really on the bank, but it is on the books and it is lying in the stores or anywhere in the factory or company. So when we call it what major 3 steps we can manage the inventory better. Whenever we start something as an operations or even a business or anything, plan on a paper in detail about what is going to be your inventory and what has to be there as a value as well as on a quantity side of it. Normally, when we see industries and in our experience, we look at it like the inventory is a majority. It is, of course, it has 3 components: raw materials, WIP, as well as finished goods. But majority industry or entrepreneurs look at either of these parts. The production-oriented company will look at raw material as the only inventory, whereas a sales-based or a trading organization will look at finished goods as their only inventory. But any inventory is end-to-end. That is from raw material to the finished goods, until it is get converted into a sales invoice to the a customer. So it has to be taken into account, like the 3 stages of the inventory, and of course, whenever there is whatever be the quantity or the value that has to be maintained across each of these levels. Like if the raw material goes down, the production will suffer and the production cost will go up. And if the finished goods goes down, we'll have a customer service as an issue. And in general, when we look at one perspective of operations or inventory management, it cannot be looked at an isolated area. It has to be integrated as a part of everybody's function and everybody that is organization's goal as well. It is like, take care of everything or every department into the account when we handle each department. I here take it as an example of inventory management, but whatever it is, even being HR or operations or anything, it has to be a holistic approach of every department brought into that the final part of the inventory management or any other part that we handle it. For example, now, not just the organization alone, not just interdepartmental, an inventory management system has to be taken care even with the third parties like stakeholders of the business, like even the vendors or even the customers. And what they expect out of is a quick service from the customer or a quick payment from the vendor and a pre-planned order statuses or order issues so that the vendor can help us by supplying the material on time.
So these two have to be taken care of. And finally, as a third point, I always see it like, have some benchmarks and then review mechanisms. So this is like, when you have it on as a first point, I said, when you have something on a paper and then have some frequent review mechanisms, it may be weekly or even a daily or something like a monthly, and then set benchmarks, make the progress charts and then review it by yourself and then see where we are progressing and then take corrective actions. See, some of the cases like, where we discuss with entrepreneurs and all that, we always suggest some scientific approaches to every aspect that the company takes care of. Even for the inventory, there are some scientific methods to look at it, particularly mathematical, like ratio analysis, like what is the inventory turnover ratio, which speaks about the number of times an inventory is converted into sales. And ideally for an organization, you should be somewhere between 5 to 10. And it can also be linked with the gross margin returns of inventory as well as daily sales of an inventory as a ratio. So if it is like, how we can interlink this inventory into your finance or even to the operation is like, if the inventory turnover ratio is to be linked with finances, like if the payment term of the business is 30 days, if the inventory turnover ratio is 60 days, it will have a lot of impact on your working capital. So supposing if you are improving the inventory turnover ratio to 12, anytime the vendor may supplies us the goods, by the time their payment is getting due, the inventory would have been already converted into sales, and then that reduces the working capital pressure. So we always look at the holistic approach as a business, not one aspect of the business, but connecting with every other departments and functions. Then only, at a CEO level, at an entrepreneur level, you can look at things in a overall perspective of it, leading to the reaching of your goal. Thank you for the small description. Thank you for the time. And we will take up your questions in the chat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Vedrajan, sir. Now we move on to Mr. Ganesh Manchi. Mr. Ganesh Manchi is HR expert and automation expert, as I mentioned, operation expert. And he also runs his own organization called Aditya Consulting Services, Learning Solutions. He's the founder and CEO of Aditya. And I request Mr. Ganesh Manchi to share his vast knowledge of 4 decades in the HR domain. Welcome, sir. Thank you, Mr. Anand. I did not get it whether it is fast or vast. Okay, I'll use both the words fast and vast. Okay, thank you so much, ladies and gentlemen over there. Like Mr. Prakash was telling, acronym, I generally use this not so-called acronym, but still, PPT. That's what I used to tell over a period of years for the people. When I say PPT, it reads like P stands for people, the next P stands for process, the next T stands for technology. In today's scenario, any SME for that matter, it is a single man army or multiple employee based company, the people are most important stakeholders in the organization. The second one is on the process related, unless and otherwise, you have the JDs in place, the R&Rs in place, the budgetary documents are in place. People may not be appreciating you for how things are going on. Precisely. On the third one, the technology part. In today's scenario, you see, even from the school, the technology has been introduced. And if your employees say that, sir, I don't know Microsoft, sir, I don't know Google and all these things, then it is time for us to pull up our socks and implementing all these technology part inside the organization. Okay, 1 more minute for each of these 3 topics, sir. So when I talk about people, the most important thing which comes into our mind is recruitment and selection. There is a saying that, hire for the attitude and train for the skill. In today's scenario, the millennials are the so-called, employable people. So we have to just hire for their attitude and then we can still train for their skill. Next one is, sir, on the performance management system. Basically, we used to do a simple, okay, I know. I know you, you know me, kind of things which may not at a longer period may not result in a good, vibrant, situation, for which I would strongly suggest or to do a best practice in following a systemized framework of any framework into the performance management system.
The cycle will go in this way: recruitment selection, followed by the compensation and benefits, followed by the performance management system in place, and followed by the training and development, skilling, reskilling, upskilling, and so on and so forth. Of course, there is always a E at the end of the show, whether it is ego or exit, whichever could be the final scenario. The second one is on the process implementation. People would have understood by this time the international standards, ISO, various related standards which are compulsory for any SMEs, like ISO or CMMI for the software industry, and CSIA. Probably one of our participants, Mr. V. Lakshmi Narayanan, would vouch for it. It is a control system integrators association, and so on and so forth. That is the second one from the process perspective. The third one is on that even if you hire anybody for this matter, right from receptionist till a general manager, the technology plays a vital role. Today there is no separate secretary for anybody, but the same MD or the deputy managing director or the CEO need to do his own or her own, emails and Excel charts and so on and so forth. So being into this field, a PPT consultant for many years, probably I'd like to take your questions, offline or through the chat box through Mr. Anand. Thank you, sir, for the time given to me, and I hope I have completed within the specified time. Thank you so much. Absolutely. Thank you very much. As Mr. Ganesh Manchi beautifully said, the technology adoption by the CEO themselves, like, the managing director or CEO, the top leadership. One of the recent episode Mr. Ganesh Manchi encountered is one of the large organizations, the logistics sector. The CEO wanted to implement Google Drive across the organization. Forget about AI and all the latest IoT and all that. The basic stuff, because we've been using only the local hard disk. If I ask for any file, my employee says the file is in her desktop or his desktop. But we wanted to access the file any point in time, 24/7, not tomorrow morning 10 o'clock when I come to office. So he wanted to implement Google Drive across the organization, and Mr. Ganesh Manchi is gladly doing that work. So it really makes a lot of job easier in the organization. Even for employee, they are not getting stressed up. Thank you very much for pointing that tech note on this, sir. Thank you. And we'll now move on to, before we move on to the next speaker, we have the 8th speaker, supposedly the first, but he's been very busy since morning attending MSME International Days seminars and webinars. I have Mr. R.R. Padmanabhan. Just I'm going to introduce you here, and then I will invite you in your slot. Mr. R.R. Padmanabhan has joined here, who's CEO and founder of Exim Consultants, Exim group of companies, having Exim Academy and Export Import, and he is also a tribunal. He's a lawyer by profession, and by practice, he is an Exim expert. He's also foreign trade chairman for Andhra Chamber of Commerce, my colleague in Andhra Chamber, also the EC member. And his blog in LinkedIn, you can see every day, like what Mr. Prakash does. Every single day, Mr. Prakash and Mr. Padmanabhan will not leave LinkedIn just like that. They post quite a lot of information on leadership and everything around 360 on the business. So I'll come to Mr. Padmanabhan later, sir. Thank you very much for joining us. Now let us move on to Madam Mrs. Revati Balaji. Over to you, Madam, for your insights on finance. Yeah. Good evening, everybody. I'm Revati Balaji. I'm a chartered accountant and cost accountant by profession. My company is Insight Consulting, and I predominantly look at servicing MSMEs in the area of compliances. So as Anandji pointed out, the whole economy is looking at ESG. G stands for governance, which is aligned with compliances in the country. And we at Insight Consulting are geared to support MSMEs in the various compliances of our country and enable them to, get all the benefits which the government is there to offer. So today I'm going to talk about the key ratios which are commonly used by MSMEs to understand where the business stands. First is the current ratio, which is a liquidity ratio, which measures the company's ability to cover its short-term liabilities with short-term assets. A higher current ratio will always indicate a stronger liquidity position. So this is one of the key ratios which will determine how the company's liquidity is. And it will be a great information provider for the MSME management. The second important ratio which I would like to touch upon today is the return on equity ratio.
which is calculated based on the shareholders' equity or the promoter's investment in the business against the net income he derives at the end of a accounting period. A higher return on equity indicates more efficient use of his or her investment to generate profits in the business. So the third important ratio which I'm able to touch here is debt to equity ratio, which is a leverage ratio, which is basically to assess a company's financial leverage by comparing its total liability to the equity. So basically I want to touch base on the key measuring points for any MSME. There are many metrics which are used day to day or month on month or a periodic basis. Normally, financial statements are a great way of assessing the level of the business performance. And I strongly urge any business, to measure their numbers, their performance based on the budgets and keep a track on their governance, on their financial performance, cash flow, so that it remains as a measuring point and a driving point to achieve their targets. The whole the principle of measuring the achievements is based on budgets. So financial budgets is another key thing which we support in. And I normally recommend performance annual business plan preparation along with the national budget, which is announced in the our Commerce Ministry, Finance Minister announces the budget. In line with that, MSMEs can prepare their own budgets and keep flexing it along with the performance and the challenges which happen on a periodic basis. And we are here to help the MSMEs. Okay, I have a great passion, and Anand and me, we have been working together. And I'm open to questions. He introduced me as a GST expert. Yes, I practice GST. I give trainings. I'm also a faculty in the institute. We do GST filing continuously for many clients. So I am here to support you. And I thank you very much, Anandji, for the opportunity. I think I've done my bit, as you told me. So I'm open to taking questions from you, and always my support is there for the MSMEs around here. Thank you very much for the opportunity once again. Thank you, Mrs. Revati. Yes, she's the founder and CEO of Insight Consulting, which I forgot to mention. So she's doing quite a lot of insightful activities for MSMEs and startups. So thank you very much. Madam Revati mentioned very beautifully about the ratios. In fact, we were discussing about this program where she was talking about, let me bring in some 3 to 4 ratios, because she's handling finance. So naturally, she can quite easily talk about ratios. So I'll bring the measurability on the performance of the organization as a ratio. I think she's going to share all those insights in the form of text through the chat box, if it is okay with you, ma'am. Also, you can share it through email. I'll pass it on to everybody. So as she pointed out nicely, the performance, what is not measured, cannot be improved. So obviously ratio helps really a lot. Many organizations play with the fund flow with the cash flow and cash flow with the fund flow. So the fund flow is right, that's for CapEx, but the cash flow is for day-to-day operations or the OpEx operations. But people borrow money short-term or long-term for CapEx, but they use it for day-to-day expenditure. And they take OD for the OpEx, but they use it for CapEx. Some of the videos that I have released into Nanayan and various channels, we talk very elaborately on cash flow, fund flow differences, especially MSMEs to know. And I'm sure Mrs. Revati Balaji will be able to help MSMEs in setting up basic 3-4 ratios as every single day, watch out activity for an entrepreneur as we go along. During her, fireside chat, you can ask all the questions, the doubts that you have, because she was given 3-4 ratios very fast, and we need to really grasp it and then assimilate it and then use it for our own business. As we go along, we'll see. Now we will move on to the next speaker of the panel, Ms. Urvisha Karodia. Urvisha Karodia is the founder and CEO of Pitch Book from Mumbai, and she's here with us to share insights on how to raise funds. You are very important to us, how to raise funds easily without collateral, and how to build our pitch deck and pitch book proposal. So what is actually pitch book and how it really helps MSMEs? There are a lot of startup company talks about it. Maybe you can throw more light on that. Go ahead, Thank you, Anandji. Good evening, everyone. Thank you, Anandji, for that wonderful introduction.
So to give a very brief about, why now, since, raising funds and capital is actually the lifeline for any MSMEs, it's become very, very essential to create a right pitch deck so that you are able to convince investors about your company and why they should fund you. So although there are companies which have been operating since many years, they find it very difficult to put their vision, to put their story across in a particular manner. While there are various elements that come in a pitch deck, today I will focus on just three main aspects and important points, because I believe that if these three important aspects are covered, then it can help investors convince what your company is and give you a chance to pitch and get funded. So to start off with, first is your unique value proposition, or UVP as we call it. Now, in this competitive landscape, standing out is paramount. So encapsulating what makes your offering exceptional and why it deserves attention and investment. So it's merely not a statement of what your product or service does. It's a clear declaration of the distinct value you promise to deliver to your customers, which no one else is providing. So for example, it can be an advanced technology you are using. It can be a particular license or a patent that you have, which no other company has, or you're providing quick turnaround. So crafting that compelling UVP requires, first of all, a deep understanding of your target market, researching the market, and understanding what your competitors are doing. Today, a lot of MSMEs are so busy in their day-to-day operations that they don't know what their competitors are doing. And hence, they don't know what their uniqueness is. So if you are able to get that in place, investors will truly be interested in funding your company. So just to summarize this unique value proposition, it's what you need to mention is what you do really well, what your customer needs and cares about, and what your competition is doing, so that you can articulate your competitive edge, right? Moving on to the second most important point, in the pitch deck creation is scalability. Now, this is a term which is, which everyone is aware of. But how do you put this across in a pitch deck? You need to mention things like what is the market size, what is the growth of the industry going to be like. Being in the market for some time as an MSME, you have already proved that the business is accepted and you are making good amount of money. But these funds are now needed to grow and expand exponentially, right? So mentioning the growth drivers, how you plan to scale your business should be the focus. In short, painting a picture of where your business will be in 5 to 10 years from now and how this investment will help you achieve this will be very, very critical, because scalability is what eventually investors want to see. So scalability can be through various methods, right? It can be through geographical expansion, demography, new product lines. It can be anything. So need to highlight the market opportunity and the growth potential, which can be immense from your industry and sector that you come from. And lastly, again, a very important point to remember is your roadmap to success. A well-crafted go-to-market strategy, which again encompasses everything right from identifying your target market to choosing the right marketing channels to deploy. Not just about having a great product, it's about having the strategic plan to ensure that your product reaches the right people in the right way and at the right time. So a concrete sales and distribution strategy, an action plan to reach and acquire customers is again crucial. So just to summarize this, a strategic GTM model, distribution channels via partnerships, because partnerships and tie-ups for everybody to grow in this ecosystem is very important. And of course, today you have a lot of digital marketing channels and modes. So in short, if you are able to capture all these in a good story to convince investors, you can keep it simple, focus on the future and be realistic, then you are able to convince these investors for funding. Thank you.
and most happy to take questions relating to, funding here on. Definitely, you will have a lot of questions because when it comes to pitch deck or pitch book, what happens is a lot of startup companies can understand these the modern way of raising funds. But MSME sector, we normally go to bank, we give the project report, and then with the collateral, and we stand behind the bank manager for raising funds. So organizations like yours are really helping. I know that you have helped some of my clients also in raising funds. So definitely you will be able to throw light when they specifically ask their side issue individually to you, so that you can put forth a specific answer to specific issues, so they can really take back a lot of insights from you. They also can connect with you later so that you can support them directly. So thank you, Mr. Usha, for joining us. So the next two speakers we have, and I would like to switch the idea of moving from English to Tamil. A lot of Tamil entrepreneurs are here. Now the Tamil I request next two speakers, panelists, to kindly support me with the Tamil insights. I know that you are very good in Tamil also. So first I will go with Mr. Arivadagan. Mr. Paddy, I will come to you at the end because you are going to deal with the export. We will do local business and then we'll come to export. And Mr. Arivadagan is here. Mr. Arivadagan is a business lawyer, and he also runs a YouTube channel called League Intelligentsia. He has more than 1 lakh subscribers who are all entrepreneurs. The only channel in my own vicinity who runs exclusively for MSME and startup. All his subscribers are entrepreneurs. And he's been releasing every single day Insta Reels and Facebook Reels. He's a YouTube influencer. He's been doing quite a lot of job. You'll be amazed. He's signing up every month $500 from MSME sector. That's what Mr. Arivadagan is. So I request Mr. Arivadagan to talk about more on the trademark, copyright, patent, the franchisee agreement. All these things are specialization of Mr. Arivadagan. Over to you, sir. Thank you, Anand sir. Thanks for the opportunity. Yeah. Kadima sir. So, வணக்கம் entrepreneurs. So the next ஒரு 5 நிமிஷம் it's going to be an interactive session. So நம்ம வந்து நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருந்தா எல்லாருக்கும் போர் அடிச்சிடும் இல்லையா? So கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா எடுத்துட்டு போலாம். Before that ஒரு சின்ன ஒரு டைம் டிராவல். நான் உங்க எல்லாரையுமே இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கூல் டேஸ்க்கு எடுத்துட்டு போறேன். ஸ்கூல்ல நீங்க வந்து ஒரு 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. உங்களோட சயின்ஸ் கிளாஸ்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போமே. உங்க சயின்ஸ் டீச்சர் கூப்பிடுறாங்க, சதீஷ் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. சதீஷ்னு கூப்பிட்டவனே என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 3 சதீஷாவது மினிமம் எழுதுப்பாங்க. பி சதீஷ், எஸ் சதீஷ், கே சதீஷ் அப்படின்னு. இன்னொரு சினாரியோ, ஒரு கிரௌடட் மார்க்கெட் பிளேஸ்ல போறீங்க, கார்த்திக் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. கார்த்திக் அப்படின்னு கூப்பிட்ட உடனே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பேராவது திரும்பி பார்ப்பாங்க, யார்ப்பா என்ன கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு ஸ்கூல்லயா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ்லயா இருக்கட்டும், there is no big issue. பட் அதுவே நம்மளோட பிசினஸ்ல, இப்போ நம்மளோட ஏரியாலேயே ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முருகப்பா ஹோட்டல் அப்படின்னு வச்சுப்போமே. ஸோ முருகப்பா ஹோட்டல் அப்படின்ற பேர்ல உங்களோட ஏரியாலே ஒரு 2 முருகப்பா ஹோட்டல் இருக்கு, உங்களது ஒரிஜினல். ஸோ ஒரு கஸ்டமர் உங்க கடைக்கு வரும்போது உங்களோட பிரான்ச் தான் பக்கத்துலயே இருக்கு அப்படின்னு ஏமாந்து போவாங்க. அது மட்டும் இல்ல, யாராவது போய் கூகுள்ல போயிட்டு முருகப்பா ஹோட்டல் சென்னை அப்படின்னு போட்டாங்கன்னா 3 முருகப்பா ஹோட்டல் வருது அப்படின்னா ஸோ ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஏற்படும் இல்லையா? இந்த கன்ஃபியூஷனை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மேஜர் டூல் தான் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ நம்ம கம்பெனியோட நேமோ இல்ல நம்மளோட பிராண்ட் நேம், நம்மளோட லோகோ, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ட்ரேட்மார்க்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றது மூலியமா இந்த பிராண்ட் இவருக்கு தான் சொந்தம், இல்ல இந்த பிராண்ட் இந்த கம்பெனிக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் தான் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இந்த ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றது நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல அப்ளை பண்ணி நம்ம வாங்க வேண்டியிருக்கும். நம்ம இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15,000 ட்ரேட்மார்க்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். மெஜாரிட்டியா எங்களோட கிளைண்ட்ஸ் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சார் நான் இப்பதான் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு ஒரு 2-3 வருஷம் கழிச்சு நான் வந்து ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா, இப்பவே இதுக்காகலாம் நான் செலவு பண்ணணுமா அப்படின்னு நிறைய ஸ்மால் ஸ்கேல் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியா இருக்கு. ஸோ இதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ட்ரேட்மார்க் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒவ்வொரு எம்எஸ்எம்இஸ்க்கும், ஒவ்வொரு சின்ன ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கும், ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியம் ஸ்கேல் பிசினஸ்க்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 3 விஷயங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தா ஃப்ரான்ச்சைஸ், அதாவது நம்ம பிஸ்னஸை ஸ்கேல் அப் பண்றது. பிஸ்னஸை ஸ்கேல் அப் பண்ணும் போது 2 வகையில நம்ம ஸ்கேல் அப் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து த்ரூ ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடியூல். ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடியூல் அப்படின்றது
நம்ம ஒரு பிசினஸ் ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம பிசினஸ் இன்னொரு ஒருத்தருக்கு பிரான்சைஸ் கொடுக்குறோம். நம்மளோட பிராண்டை லைசன்ஸ் பண்றோம். அது மூலியமா நம்ம வந்து ராயல்ட்டி ஒவ்வொரு மாசமும் நம்மளுக்கு வந்து ராயல்ட்டி அப்படின்றது நம்மளுக்கு வரும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பிராண்டோட விசிபிலிட்டினாலையும் நம்ம பிராண்டோட பாப்புலாரிட்டினாலையும் பிரான்சைஸ் மூலியமா வி கேன் ஏர்ன். அட் த சேம் டைம் நம்மளோட பிராண்டை தான் நம்ம லைசன்ஸ் பண்றோம் அப்படின்றதுனால நம்மளோட பிராண்டோடைய உரிமம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இப்போ முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தாங்க ஸ்பீக்கர், ஷீ இஸ் an expert in ஃபண்டிங். ஸோ அப்படி ஃபண்டிங்ல நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் கிட்டயோ இல்ல நம்ம வந்து ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டல் கம்பெனி கிட்ட நம்ம வந்து நம்மளோட கம்பெனிக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கேட்கும் போது அவங்க செக் பண்றதும் நம்ம பிராண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கா, ஆர் வி த ஓனர் ஃபார் அவர் ஓன் பிராண்ட். ஸோ இது செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்கேல் அப் பண்ணோம் அப்படின்னா கட்டாயம் நம்மளுக்கு ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேணும். ரெண்டாவது விஷயம், இது நம்மளுக்கான ஓனர்ஷிப். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிராண்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த பிராண்டுக்கு நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்குறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல we are the exclusive owner for our brand name. If suppose நம்ம எடுக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா some other third party, வேற யாரோ ஒரு காம்படிட்டர் நம்மளுக்கு அப்புறமா 4 வருஷம் 5 வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஃபீல்டுக்குள்ள வந்திருப்பாரு, அவர் அந்த பிராண்டை ரிஜிஸ்டர் ட்ரேட்மார்க்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நம்மளை நிறுத்த சொல்லி லீகல் நோட்டீஸ் வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ரீசன்னாலையும் நம்ம வந்து ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கணும். அண்ட் மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், இஃப் சப்போஸ் நம்ம ட்ரேட்மார்க் வாங்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா காம்படிட்டர்ஸ் யாராவது எடுக்கும் போது நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சுக்குள்ள போவோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம வந்து ஒரு 4-5 வருஷமா ரொம்ப நம்மளோட பிராண்டை பாப்புலரா வந்து மார்க்கெட் பண்ணியிருப்போம், அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருப்போம். திடீர்னு ஒரு பக்கத்து ஏரியால இன்னொரு ஒரு ஹோட்டல் அதே நேம்ல வருது, இல்ல ஒரு அதே அவுட்லெட் அதே நேம்ல வேற யாராவது ஒருத்தர் கொண்டு வராங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம அட்வர்டைஸ் பண்ண அத்தனை கிரெடிட்ஸும் அவங்களுக்கு போகும். ரெண்டாவது, இஃப் சப்போஸ் அந்த இடத்துல ஒரு குவாலிட்டி இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டியில ப்ராடக்ட்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க, இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டியில சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க, அந்த இடத்துல அவங்களோட டிஸ்அட்வான்டேஜ், அவங்களோட பேட் கிரெடிட்ஸ், அவங்களோட பேட் ரெப்புடேஷன், பேட் ரிவ்யூஸ் அத்தனையுமே நம்மளுக்கு வந்து சேரும். யாராவது ஒருத்தர் கூகுள்ல போயிட்டு ரிவ்யூ போடணும் அப்படின்னா கூட 2 ஷாப்ஸ் அதே பேர்ல இருக்கு அப்படின்னா டூப்ளிகேட்டா இருக்கவங்களுடைய பேட் ரிவ்யூஸ் நம்மளுக்கு வந்து சேரும், நம்மளோட நல்ல ரிவ்யூஸ் அவங்களுக்கு போய் சேர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த காரணங்களுக்காகலாம் நம்ம வந்து ட்ரேட்மார்க் அப்படின்றது கட்டாயமா ரெஜிஸ்டர் பண்ணும். ட்ரேட்மார்க் மட்டும் கிடையாது, நம்மளோட கம்பெனி நம்ம எம்எஸ்எம்இஸ் நம்மளுடைய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெரிய அசர்ட் அப்படின்றதே இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். தட் இன்க்ளூட்ஸ் ட்ரேட்மார்க், காப்பிரைட், பேட்டர்ன், டிசைன், ஜிஐ இப்படின்னு நிறைய இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றது மூலியமா நம்மளோட ஆர்கனைசேஷனை ஒரு சின்ன லெவல்ல இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் லெவல்ல ஒரு மிகப்பெரிய பிக் பிசினஸா மாத்துறதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் வந்து இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்க்கு இருக்கு. ஸோ வில் ஸ்டே டில் த எண்ட் ஆஃப் த மீட்டிங். என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். தேங்க்யூ ஆனந்த் சார், தேங்க்யூ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். தேங்க்யூ மிஸ்டர் அறிவழகன். ஒன் ஆஃப் த பிராண்ட்ஸ் தட் ஐ ஹேவ் விட்னஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க, அவங்க பெரிய பிராண்ட், ஆனால் ட்ரேட்மார்க் பண்ணலை. அதனால என்ன ஆச்சுன்னா அதே பிஸ்னஸை நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த பிராண்டு ஐடென்டிட்டி அவங்களுக்கு போயிடுச்சு. இது வந்து மிஸ்டர் அறிவழகன் took it up and he recovered, rather he retained their share of brand by getting their patent and copyright and trademark done for them. This is one of the greatest success story for the food industry. So especially food industry deal பண்றவங்களுக்கு அந்த ஒரு சேலஞ்ச் வரும். எல்லாருமே நிறைய பேர் பிரியாணி எடுத்தா நிறைய பேர் பிரியாணி பண்றாங்க. ஸோ இண்டிவிஜுவல் பிராண்ட் வந்து மிஸ் ஆகுது. அதனால கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே பிராண்ட் பண்ணிக்கணும். எங்க கம்பெனி கூட நம்ம பண்ணியிருக்கோம். மிஸ்டர் பத்மநாபன் சார் ஹெல்ப் பண்ணாரு. ஸோ அதனால கண்டிப்பா நீங்க வந்து உங்க பிராண்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் அன் MSME. Now let's move on to, thank you Mr. Arivadan by the way, and let's move on to Mr. R.R. Padmanabhan. Last but not the least சொல்ற மாதிரி Mr. R.R. Padmanabhan வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு நேற்று இல்லை 40 வருஷத்துக்கு மேல அவர் பேசிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஜெனரேஷன்ஸா அவங்க ஃபேமிலியில வந்து இந்த பிசினஸ்ல இருக்காங்க. கஸ்டமர்ஸ், கிளியரன்ஸ் ஆரம்பிச்சு ஃப்ரைட் ஃபார்வர்டிங், எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட். அவர் இஸ் an author. He has written a beautiful book for MSMEs and startup. எக்ஸ்போர்ட்டுக்குனே ஸ்டார்ட் அப் புக்கு அவர் எழுதியிருக்காரு, பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. குவைட் வெரி வெல் இட் ஹஸ் பீன் ரெகக்னைஸ்ட், அப்லாடட். ஸோ வி ஹேவ் வித் அஸ் மிஸ்டர் பத்மநாபன் who also talks more about holistic development in business, because he himself was an entrepreneur. He started his business at the age of 25. He undergone his own share of pain and struggles, and then came out successfully. Now he started helping several of the entrepreneurs. He is a great proponent of this one district, one product. Thankfully, I would like to share. I witnessed one district, one product, Ms. Padmanabhan, in every station that I visit. Yesterday, I was in Tiruvarur and Theni, and I saw one district, one product in the railway station.
So we would like to listen more from you, sir. ஒரு MSME ஆர்கனைசேஷன்ல எப்படி வந்து இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டை பயன்படுத்திக்கலாம். இன்னும் நம்ம இங்கேயே நிறைய ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணாம இருக்காங்க. ஆனா எக்ஸ்போர்ட்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப தள்ளி இருக்க மாதிரி இருக்கா, ஆர் நாங்களும் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் மனசுக்குள்ள இருக்கு. Go ahead, sir, with your insights. சார் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. எஸ், நன்றி. இந்த வாய்ப்புக்கு எஸ்சி சேஞ்ச் உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயம். ஒன்று வந்து எக்ஸ்போர்ட்குள்ள நான் போகணும், இல்லை நான் பொருளை இம்போர்ட் பண்ணணும். இது ஒரு டொமைன். நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்ல இருக்கிறேன். என்னால் எப்படி வந்து இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்? வாட் ஆர் த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அவைலபிள் இன் எக்ஸ்போர்ட்? ஹவு டு ரெடியூஸ் காஸ்ட்? இம்போர்ட் பண்ணும்போது டியூட்டியை நான் வந்து எப்படி கம்மி பண்ண முடியும்? அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா? மூணாவது ரொம்ப முக்கியமானது ரெகுலேட்டரி காம்ப்ளைன்ஸ். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, இது ஒரு செஷன்லாம் பத்தாது. இந்த ரெகுலேட்டரி காம்ப்ளைன்ஸ் ஏதாவது சேலஞ்ச் இருந்தா நீங்க எனக்கு கேள்வி கேட்டா நான் எது வேணாலும் நான் பதில் சொல்ல தயாரா இருக்கேன். இது வந்து ஆஃப்டர் யூ கம் இன்டு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் இம்போர்ட்ஸ். முதல்ல எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ள போறதுக்கே வந்து நம்ம கிட்ட நிறைய உலகத்துல கொடுக்கறதுக்கு நிறைய இருக்கு. பட் நம்ம அந்த எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டுக்குள்ளேயே போகிறதே கிடையாது. ஒன்று வந்து அவேர்னஸ் இல்லை, ஒன்று. ரெண்டாவது பயம். அவேர்னஸ்க்காகத்தான் நம்ம இந்த மாதிரிலாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நம்மலாம் கூட இருக்கிறோம். இப்போ 1 district 1 product ஸ்கீம்னு சொன்னீங்க. இதுல ஒரு விசேஷமான விஷயம் என்னன்னா, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் 1 district 1 product ஸ்கீம். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் 1 district 1 product ஸ்கீம். இந்தியாவில் 760 மாவட்டங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் ஐடென்டிஃபைட். அவங்க பார்த்து இதுதான் இந்த மாவட்டத்துக்கு இந்த ப்ராடக்ட் அது. அண்ட் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா we are 38 மாவட்டம். 38 மாவட்டத்துல ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்தது இருக்கு, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்தது இருக்கு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசம் என்னன்னா, சில இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர்ல பெட் கிரைண்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆட்டோ காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. வேற கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து முழுக்க ஹேண்டிகிராஃப்ட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர். இதை தவிர இதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு ப்ராடக்டை சூஸ், நிறைய பேருக்கு என்ன பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு, எந்த ப்ராடக்ட்னு தெரியாது. நம்ம ப்ராடக்ட் கையில இருக்கோம், இந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது. இது நெக்ஸ்ட், இதுக்கு அடுத்தது நான் வரேன். இதை தவிர, அதாவது 1 district 1 product ஸ்கீம் தவிர தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே 55 ஜியோகிராபிக்கலி ஐடென்டிஃபைடு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. 55 இருக்கு. இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்துக்குமே இந்த ஒரு சிறப்பு கிடையாது. நம்ம இருக்கிறத 38 டிஸ்ட்ரிக்ட் தான், ஆனா 55 ஜிஐ ப்ராடக்ட் இருக்கு. இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா, என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் போது லோக்கலிஸ், லெட்ஸ் சே யூ ஆர் இன் திருவாரூர்ல என்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு ஏற்கனவே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் இல்ல ஜியோகிராபிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ், இந்த ஐபிஆர் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தா இதை எடுத்து மேல கொண்டு போறது ரொம்ப சுலபம். அதாவது சம்திங் லைக், நீங்க ஒரு ஊருக்கு போறீங்க, ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ண நினைக்கிறேன், அந்த இடத்துக்கு ஒரு கூகுள் ரேட்டிங் பாக்குறீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இது. இட்ஸ் ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை, இதுதான் என்னுடைய ப்ராடக்ட்னு எடுத்துட்டு போகலாம். இது ஒரு இது. இன்னும் நீங்களே ஏதாவது தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க, இந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து நான் லோக்கல்ல வித்துக்கிட்டு இருக்கேன், இதுக்கு நான் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் இருக்கு. ஆனா அதுக்குன்னு சில வரையறைகள் உண்டு. பேக்கேஜிங்ல இருந்து சட்டத்திட்டங்கள்ல இருந்து, அது சட்டத்திட்டங்கள்னா இந்தியா மட்டும் கிடையாது, வெளிநாட்டுல நீங்க இம்போர்ட் பண்ண போறவங்க என்ன மாதிரி வந்து சட்டத்திட்டங்களுக்குன்னு தெரியும். குறிப்பா ஒரு சின்ன உதாரணம், இங்க இருந்து ஒருத்தர் மஞ்சள் தூள் அனுப்பிச்சாரு டர்க்கிக்கு. டர்க்கியில் இருக்கிறவனுக்கும் அந்த சட்டத்திட்டம் தெரியாது. இங்க இருந்து அழகா பேக் ஆகி போயிடுச்சு. அங்க இருக்கிற கஸ்டம்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, இது எங்க நாட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது. என்ன காரணம் தெரியுமா? அந்த நேம் பிளேட்னு சொல்லுவோம். யார் தயார் பண்ணாங்க, எப்போ தயார் பண்ணாங்க, யார் இது இம்போர்ட் பண்றாங்க, இதனுடைய எம்ஆர்பி என்ன, இந்த நேம் பிளேட் டீடைல்ஸ் அதுல பிரிண்ட் பண்ணி, நம்ம பேக்கெட்லாம் வருது இல்லையா, இது பிரிண்ட் பண்ணி அனுப்பல, அது திரும்பி வந்துருச்சு. அதாவது நம்முடைய சட்டத்திட்டங்கள் மட்டும் இல்ல, அவங்களது நம்ம தெரிஞ்சு, இது ஒரு சேலஞ்ச். ஆனா இந்த சேலஞ்சுக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா, நீங்க இதை மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, வேர்ல்ட் இஸ் யுவர் மார்க்கெட்.
வேர்ல்ட் இஸ் யுவர் மார்க்கெட். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், சில ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு யூனிக் அட்வான்டேஜ் இருக்கு இந்தியாவில். ஹேண்ட்லூம்ஸ், டெக்ஸ்டைல்ஸ், சில அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ், இதுக்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு யூனிக் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. இதைத்தான் மார்க்கெட் பண்ண சொல்றோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாம்பழம் இருக்கு. இந்த மாம்பழத்தை வந்து உலகத்திலே அதிகமா சாகுபடி பண்றவங்க இந்தியா தான். ஆனா எக்ஸ்போர்ட்னு பாத்தீங்கன்னா நான் 15வது இடத்துல இருக்கிறோம். இந்த வருஷம் மகாராஷ்டிரால இருந்தும் குஜராத்ல இருந்தும் தான் வந்து மாம்பழம் போச்சு. நம்ம ஊர் பங்கனப்பள்ளியில அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம பங்கனப்பள்ளியை காணோம். எவ்வளவு அருமையான மாம்பழங்கள் நம்ம ஊர்ல இருக்கு. இதுல நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, சாகுபடி பண்ணும்போது அதிகமா நம்ம வந்து உரத்தை போடுறோம், மருந்து போடுறோம். அதனால யூஎஸ்ல இருந்தும் சவுத் கொரியால இருந்து இங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க. இது ஒரு அமைப்பா சேர்ந்தோம்னா நம்மால வந்து இந்த மாம்பழத்துல நம்பர் 1 இருக்க முடியும். ஏன் வாழைப்பழத்துல we are the number 1. 40% மேல வீணா போயிடுது. ஏன் நம்ம வீட்லயே ஒரு 10 பழம் வாங்குறோம் வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா 2-3 பழம் பழுத்துதான் போகுது. அந்த அளவுக்கு சுபிட்சமான நாடு இது. we don't know how to market ourselves. குறிப்பா அக்ரிகல்ச்சர் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட், முக்கியமா சொல்றேன், வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்டை நம்மளால கொடுக்க முடிஞ்சா we will rule the whole world with our products. This is for all the states in the country. Every state is unique. இதுல மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத் they have already லீடு எடுத்துட்டாங்க அவங்க ஏற்கனவே. நம்ம தமிழ்நாட்டுல அந்த லீடு இல்லை. இது வந்து எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட் சார். எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட் அந்த மைண்ட் செட் வேணும். நானும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன்னு வந்து உட்காரக்கூடாது. அது யாராவது மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு டைரக்டர் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவே இருக்கணும். அப்பதான் அந்த இதுல அவங்கள எடுத்துட்டு போக முடியும். அதே மாதிரி இம்போர்ட்ஸ்ல நிறைய இது இருக்கு. எப்படி அந்த டியூட்டியை குறைக்கலாம்? ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட், 15 ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் கவர்மெண்ட் சைன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 கண்ட்ரி கவர் ஆகுது. ஒரு ஜப்பான்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணா கொஞ்சம் டியூட்டி கம்மி அப்படிலாம். அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம வந்து காஸ்ட் கம்மியா வாங்கலாம், டியூட்டியும் கம்மியா கட்டலாம், குவாலிட்டியும் வாங்கலாம். எல்லாமே சைனான்னு போய் விழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So any questions? I am ready to answer on export and import, sir. Excellent, sir. MSMEs வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ரன் ஆஃப் த மில் பிசினஸ்லயே வந்து லைஃபை ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் they can spare a little time and take a break from their 10-12 hours of work. ஒரு 2 hours எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு அந்த ப்ரமோட்டர் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணாருன்னா அட்லீஸ்ட் you can start for 3 months to get some hand holding from experts like you, so that you will get to know the ஒரு ஐஇ கோட் வாங்கணும், the basic எந்த மார்க்கெட் எந்த கண்ட்ரில மார்க்கெட் பண்ணணும் தெரியணும். The basic funda should be taught to them. One that is clear, I think they can go to any places. Of course. சொல்லப்போனா 13% of Indians have traveled abroad in 22-23 ஒரு டேட்டா சொல்லுது. 142 கோடி பாப்புலேஷன்ல 17 கோடி பேர் வந்து நம்ம அப்ராட் டிராவல் பண்ணிருக்காங்க லாஸ்ட் 1 இயர்ல. அண்ட் அதுல நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் பீப்புளா தான் இருப்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பா வந்து டூரிசம்லாம் இருந்தாலும் பிசினஸ் பீப்புள் நிறைய டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தட் வி ஆர் விட்னஸிங் wherever we go. And experts like Ms. Padmanabhan will be able to help, especially for example recently UAE ல இருந்து DP Mart அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சென்னைக்கு வந்தாங்க. DP Mart is an organization which is the largest logistics provider in the entire United Arab Emirates. அவங்க வந்து இந்தியன் கவர்மெண்டோட சைன் பண்ணி பாரத் மார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் போய் அங்க லான்ச்சே பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. இந்தியன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கேன் செட் அப் அ ஷாப் ஃப்ளோர் தேர், rather shop there, not shop floor, shop there in the DP Mart campus with a subsidized rate. ஒரு 3 to 6 months மார்க்கெட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஏன்னா அது வேர்ல்ட் மார்க்கெட். ஒன்ஸ் நீங்க துபாய் போயிட்டா அங்கேருந்து மற்ற கண்ட்ரிஸ் போறது வந்து 8 hours 10 hours ரீச் பண்ண முடியுது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் Ms. Padmanabhan has hosted this program for Andhra Chamber of Commerce. We all witnessed it. I am sure people like Ms. Padmanabhan will be able to really support MSMEs, especially introducing EXIM in every organization as a learning curve, and then application comes. Thank you so much. Sir, we have done with the fireside, rather the introduction of each of you with the insights exactly on time. Maybe 3-4 minutes we are delayed, that's fine. Now we'll move on to the fireside chat, where now people who are listening, all the entrepreneurs who are here,
Once again, happy International MSME Day. So please throw your question to any of our panelists respected to their domain, and we'll be able to really respond to your questions. Go ahead, please, all of you, unmute your video, and then you can raise up your hand so that I can tell your name. You can unmute your audio and then ask the question. Chat box. Before that, let me tell you, all our panelists have posted their insights in the chat box. You can copy paste in your document. You can download it. There are 2 documents also uploaded, Word document. You can download it as well. Chat box. Over to all the participants for your fireside chat, Q&A. Throw the questions. Unmute பண்ணிக்கலாம் video, please, if it is okay with you. Who's going to ask? You can post your questions in the chat box also. We'll give you a few minutes time so that you can get set. Thank you, Mr. Vengatram. Any questions? Now it is your time. Somebody has asked how to learn import and export. Oh, okay. Oh, right. Mr. Yes. Kes Yes. Yeah, Mr. Mr. Yeah, go ahead, sir. Go ahead, sir. Mr. Padmanabhan. Yeah. You have to be specific. Okay. Import and export with the YouTube போட்டிருக்கேன். You can watch எல்லாமே போட்டிருக்கேன். But you please reduce your question into specifics so that I can talk about a product and அதுக்கு நான் சொல்ல முடியும். Export எப்படி கத்துக்கிறது? Export எப்படி என்ன நீங்க product choose பண்றீங்க? First, what is the product choice? அப்புறம் எந்த country உங்க market? அதுக்கப்புறம் comes the procedures. இவ்வளவுதான் சார். Product choice, market choice, and regulatory compliance. These 3 things you have to learn. Same thing for import also. அவ்வளவுதாங்க. First, the choice. What is it that you want to export? அது முடிச்சிட்டீங்கன்னா எந்த கண்ட்ரிக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நிறைய வழிகள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்றது, எக்ஸ்போர்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான். So 3 things: product choice, market choice, regulatory compliance. Same thing applies for imports also. Sir, I would like to ask additional sub-question on the same question. So you're all talking about only product, right? How about service exports? Wonderful idea. Wonderful. Yeah. யாராவது கேட்பாங்கன்னு நினைச்சு எதிர்பார்த்துட்டேன். எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும் இல்லையா? நான் கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன். ரொம்ப சந்தோஷம். One more question has come. I'll come to that later. Services export பத்தி, even Sea Change can themselves position themselves as a service exporter. Your market is in Middle East and in Africa. I don't know about Europe or அங்கெல்லாம் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. I don't know. My take is that you will have good market in Middle East and African countries. Now, coming to this service export. Service exportல இமிடியேட்டா நாளைக்கே பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லார் கண் முன்னாடி இருக்கிறது, எல்லாருக்கும் தெரியாதது, மெடிக்கல் டூரிசம். ஓகே. Chennai is the medical capital of India. If you go to Apollo-க்கோ, the Rela-க்கோ, Miyat Hospital, எங்க பார்த்தாலும் நிறைய நீங்க அந்த மிடில் ஈஸ்ட்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க, மலேசியால இருந்து நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க. சரி, இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் இருக்கு, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு you want to enter into a business. This is something which you can start from. ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதா 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். I'm just joking, as an individual. You don't need a big company. அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. All that you need is some contacts abroad. அவங்களுக்கு as I told you, Chennai is the medical capital of India. You all know that medical expenses are cheaper compared to other countries. ஒரு பழைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா, இந்த பல்லு இது பண்றாங்க, இந்த ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஊர்ல ஒரு 7,000-8,000 ஆகுமா? ஒரு நல்ல டென்டிஸ்ட் போனாலே மேக்சிமம் 6,000 to 10,000 ரூபா ஆகும். நான் 3,000 ரூபாய்க்கு பண்ணிக்கிறேன். அது ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ கொஞ்சம் காஸ்ட் டபுள் ஆயிருக்கலாம். ஸோ மேக்சிமம் 10,000. இதே சிங்கப்பூர்லயோ இல்ல வேற எந்த கண்ட்ரில போனாலும் குறைஞ்சது $500. ஒரு சிம்பிள் ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட். இதே மாதிரிதான் இந்த பைபாஸ் சர்ஜரி. ஒரு காலத்துல பைபாஸ் சர்ஜரிலாம் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள். நான் யூஎஸ்ல போய் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள்.
இதை ரிவர்ஸ் பண்ணது சார் நாராயணன் சொல்லி வாஸ் தி வைஸ் பிரசிடண்டா இருக்கும்போது அப்போலோல அவர் பண்ணிக்கிட்டார். அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆச்சு. இந்த பைபாஸ் சர்ஜரி வந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் போனா அது ஒரு காஸ்ட் ஆகும், பாரதி ராஜால போனா ஒரு காஸ்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அவங்களுடைய எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ், பட் தெர் இஸ் நோ பிக் சேஞ்ச் இன் த குவாலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ட் சம்பந்தப்பட்டதாகவோ இல்லை டென்டல் சம்பந்தப்பட்டதாகவோ எனிதிங், மெனி பீப்புள் ஆர் கமிங் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ் அண்ட் நியர்பை கண்ட்ரிஸ் நம்ம ஊருக்கு வந்து வைத்தியம் பார்த்துக்கிறாங்க. சரி, நமக்கு எங்க பிசினஸ் இருக்கு, நீங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இதையும் கனெக்ட் பண்ணணும். நமக்கு வேண்டியது என்ன, அங்க இருக்கிற வரையும் இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு முக்கியமா என்ன வேணும், கம்ஃபர்ட் லெவல் வந்தவொடனே அவங்களை ரிசீவ் பண்ணி. இப்போ எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் அவங்களே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ பட் த வேர்ல்ட் இஸ் டூ பிக். நீங்க அவங்களை ரிசீவ் பண்ணி ஒரு நல்ல இடத்துல அவங்களுக்கு இடம் போட்டு ஒரு கம்ஃபர்ட் சேஃப்டியை கொடுத்துட்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா யுவர் ஜாப் இஸ் ஓவர். யூ ஆர் அன் ஆனஸ்ட் புரோக்கர் கனெக்டிங் தி பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல். திஸ் இஸ் மெடிக்கல் டூரிசம். This is one. And one more thing is agri tourism. நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு வயல்ல ஒரு கவுத்து கட்டெல்லாம் போட்டு உட்காந்து நிம்மதியா இருக்கணும் நிறைய பேர் ஆசைப்படுறாங்க. இது மகாராஷ்டிரா has taken over in a very big way. In Pune, they are doing a very good job. In fact, மகாராஷ்டிரா அக்ரிகல்ச்சர் டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேட் தனியா வச்சிருக்காங்க அவங்க கவர்மெண்ட் சைட்ல. நம்ம ஊர்ல அந்த அவேர்னஸ் வரல. இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஒரு 3 days 5 days. இப்போ நீங்க நான் சமீபத்தை மருதம்னு ஒரு ரிசார்ட் போயிருந்தேன். சேம் கான்செப்ட் தேர் போய் நீங்க ஒண்ணு ஒரு 5 ஃபார்மர்ஸ் சேர்ந்தா போறோம், மேக்ஸிமம் ஒரு 5 ஏக்கர். அவங்களுக்கு தங்கறதுக்கு ஒரு நீட் பிளேஸ் டு ஸ்டே, அவ்வளவுதான் வேணும். கிவ் தம் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். விவசாயம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இது கொடுங்க. இதெல்லாம் வந்து சர்வீசஸ் we can earn in dollars. Wonderful. Thank you, Mr. Patnavat sir. Another question, as you could see, Mani Prakash Armugam asked, I am a wooden cold pressed oil manufacturer and interested to export it in Malaysia. I want to export it in a small quantity. Is it possible? Any short answer, please? Yeah, short அப்படிங்கிறது கஷ்டம் சார். Okay, maybe in e-commerce. Yeah, you can tie up with some e-commerce websites in Malaysia. Promote this as a healthy product and do it. And ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா, போத் இந்தியால நீங்க FSSAI சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும், மலேசியால இருக்க ஹெல்த் சர்டிஃபிகேட்டை நீங்க வாங்கணும். வாங்கினாதான் உங்களால அங்க விற்க முடியும். Small quantity, you tie up with the e-commerce website, e-commerce service, I mean, the provider in Malaysia and sell. That is a possibility. நீங்களா பண்ணா கஷ்டம். I think we can also connect him to the sister chamber of commerce in Malaysia through our chamber. Of course. Every country has got chamber of commerce like what we have here in Tamil chamber, Tamil Nadu chamber, Andhra chamber, everywhere. Maybe if you can connect with us, we'll be able to establish first connect with the respective chamber of commerce in the respective country, so that you can exchange notes, get to know about the market, get to know about the country, regulatory items. Thank you so much, sir. There are a lot of questions coming up here, and Mr. Prakash sir will be leaving at 6:30 to catch a train. So any questions specifically to Mr. Prakash on the leadership aspects, you are feel free to share it with him, ask the questions to him. I'll take question from here. Sir, I'm doing design work, and if I'm serving abroad, then how do we have transaction and tax terms? Mr. Prakash D asked this question. Participant Mr. Prakash. இது வந்து I think Revati Balaji madam will be able to respond நினைக்கிறேன். Ma'am, he's doing a design work. And how do we have transaction and tax terms லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறாரு abroad. இது வந்து ஆக்சுவலா இது எப்படி பண்றாரு, எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கிறாரு, we need to have a basic understanding. So he says that he is doing a design work, that is he is doing export of services. See? And he is having it serving abroad. Now I understand that he is having a client abroad. So export of services actually is an exempt service under GST as per Indian GST Act. So GST வராது. And அவர் earn பண்ற income வந்து இங்க இந்தியால கிரெடிட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு he has to file income tax return and pay the relevant income tax after claiming the expenses he has incurred against the income. டீடைலா வேணும்னா he can personally contact me. இப்போ ஒரு அப்ராட்ல ஒரு கண்ட்ரிக்கு அவர் இங்க இருந்து ஒரு சர்வீஸ் பண்றாருன்னா டாக்ஸ் காம்பனன்ட் என்ன இருக்கு? அந்த ஊரோட டாக்ஸ் காம்பனன்ட் என்ன? அதாவது இவர் வந்து இந்தியால இன்கம் earn பண்றாருன்னா இந்தியன் இன்கம் டாக்ஸ் தான் அப்ளை ஆகும். நான் சொல்றது வந்து இன்டைரக்ட்.
டைரக்ட் டாக்ஸ் ஓகே, இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கு கிடையாது. ஓகே ஓகே நில் ஸோ தான். ஓகே ஓகே மிஸ்டர் பிரகாஷ், நீங்க வந்து இந்த டாக்ஸ் காம்பனண்ட்டை பத்தின ஒரு டீடைல் இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன ப்ராடக்ட் எந்த கண்ட்ரில பண்ண போறீங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு வந்து நீங்க அனுப்புங்க. இதுக்கு உண்டான ஆன்சரை வந்து நாங்க உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்றோம். பேசிக் இன்புட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா இன்னும் ஃபர்தரா கேட்கணும் நீங்க கேட்கலாம். ஓப்பன் டு யுவர் அன்மியூட் யுவர் ஆடியோ அண்ட் ஆஸ்க். Meanwhile, I'll go to the next question. How to find the product demand by country? Mr. Ramkumar Vijay Raghavan. How to find the product demand by the country? Mr. Bhatmanaban sir, this is for you. Yeah. இதுக்கு வந்து best way to find a demand for a product is whether this product is being exported from இந்தியால இருந்து வெளியில போயிட்டு இருக்கான்னு பாருங்க. இதுக்கு வந்து DGFT வெப்சைட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் ஒரு கோட் நம்பர் இருக்கும். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். HSN கோட், இட்ஸ் 8-digit கோட். ஒரு ப்ராடக்ட் 8-digit கோட் வாரியா லாஸ்ட் இயர் எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்போர்ட் ஆயிருக்கு, அதாவது குவான்டிட்டி என்ன, வேல்யூ என்ன, டாலர் டேர்ம்ஸ், ருபி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஒரு இடத்துல இருக்கும். நீங்க டாப் இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா ப்ராடக்ட் டிமாண்ட் யார் அதிகமா வாங்கியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னாக்கா உங்களுக்கு இங்க இந்த இடத்துல கண்ட்ரில டிமாண்ட் இருக்கு அப்படி பார்க்கலாம். ஒன் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் த மார்க்கெட் வந்து டாப் 10 வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம்படேட்டிவா இருக்கும். எல்லாரும் அங்க போய் பண்ணுவாங்க. நீங்க 12-13ல இருந்தனா நீங்க ஸ்மால் பிளேயர், நீங்க அந்த கண்ட்ரில கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அது ஈஸி. ஸோ தட் வே யூ கேன் ஃபைண்ட் எங்க டிமாண்ட் இருக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். DGFT வெப்சைட்ல இட் இஸ் அவைலபிள். DGFT வெப்சைட்ல இட்ஸ் அவைலபிள். ஓகே, இட்ஸ் அவைலபிள். DGFT டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேட் அவங்களுடைய வெப்சைட் போனீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கம்ப்ளீட் டேட்டா இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபியோனுடைய இந்தியா ட்ரேட் போர்ட்டல் வெரி யூஸ்ஃபுல் ட்ரேட் போர்ட்டல், அதுவும் பார்க்கலாம். Federation of Indian Export Organization, FIO. Okay. India Trade Port. Great. So thank you so much. Before I take up more questions on export import, I will also like to ask questions to all the other panelists to strike a balance. So I would like to ask a question on behalf of the entrepreneurs to Mr. Prakash, so that before he leaves, he'll be able to share his wisdom to us. Sir, இப்போ entrepreneurs வந்து ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஓடிட்டே இருக்காங்க. ஒரு சிங்கிள் மேன் ஆர்மியா நிறைய ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு டீமா வந்து பில்டு பண்ண முடியல. பிகாஸ் ஹை பே பண்ண வேண்டியிருக்கு. ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அவங்க எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு அந்த பர்சன் வந்து கொடுக்கணும்னா கொஞ்சம் ஹை சேலரி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த அளவுக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி இல்லை. ஆனா எனக்கு டெலிகேஷன் பண்ணணும், எனக்குன்னு ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணணும், ஆனா எனக்கு பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் MSMEல இருக்காங்க, எஸ்பெஷலி மைக்ரோ ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன். இதை எப்படி நேவிகேட் பண்ணி அதுல இருந்து வெளில வரும்? இதுல முக்கியமா ஒரு புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம், இதனால கொடுக்க முடியாதுன்றது முதல்ல அந்த மென்டல் மேக்கப்பை பிரேக் பண்ணணும். நம்மளுடைய கால்குலேஷன்ல பார்க்கும், நீங்க சிடிசியை பத்தி இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்னீங்க, இந்த காஸ்ட் கம்பெனின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துல நம்மளுடைய இன்டர்நேஷனல் தம்பு ரூல கொண்டு வரலாம். நான் எல்லா MSMEக்கும் நம்ம 2 பேருமே சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, சம்பளம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. இப்ப நீங்களே 50,000 தான் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறீங்க, ஆனா 1 லட்சம் ஒருத்தர் சம்பளம் கேட்கறாருன்னா அவருக்கு 2 விதமான விஷயம் சொல்லலாம். நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சொல்றது கொண்டு வா கொண்டு போன்னு சொல்லுவோம். நீங்க என்ன கொண்டு வரீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு போர்ஷன் திரும்பி வரப்போகுது. ஒருத்தர் 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கேட்டாருன்னா ரொம்ப சிம்பிள், அவர் டாப் லைன் 20 lakhs கொண்டு வரணும். இல்லை காஸ்ட் சேவிங்கோ ப்ராஃபிட் கிராஸ் மார்ஜின் இன்க்ரீஸோ 6 times கொண்டு வரணும். இது 2ம் அவங்களால பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா நீங்க 1 லட்சமா 50 லட்சமா 5,000மா 50,000ன்றது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. எல்லா MSME அது வந்து இனிஷியல் அவுட்ஃப்ளோவை பார்க்குறாங்களே ஒழிய இதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா அவங்கள ஆண்டர்பிரனரா உருவாக்கி கொண்டு முடியுமான்றதை பார்க்கல. இது பார்க்குற மைண்ட் செட் மாறித்தனம் பல இடங்களில் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம், அவங்களாலேயும் முடியும். ஸோ இந்த 20x, அதாவது ஒருத்தர் 1 லட்ச ரூபாய் சம்பளம் கேட்கறாங்கன்னா 20 லட்சம் டாப் லைன் கொண்டு வரும். டாப் லைன்னா நம்ம டர்ன் ஓவர் ரெவென்யூ. பாட்டம் லைன் ப்ராஃபிட் வந்து பாட்டம் லைன் சொல்றோம், அது 6 times கொண்டு வரணும்னு சொல்றாரு. 6 லட்சம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் கொண்டு வரணும். ஆர் நீ 20 lakhs ஆகுது டாப் லைன். சில கம்பெனில பாட்டம் லைன் ஃபோக்கஸ், சில கம்பெனில டாப் லைன் ஃபோக்கஸ் தான் இருக்கு. இதுக்கு வந்து மைண்ட் செட்டை பிரேக் பண்ணி வரணும், அந்த ஆண்டர்பிரனர் பிரேக் பண்ணி வரணும். ஆக்சுவலா வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன் நான் பார்த்திருக்கேன். மிஸ்டர் பிரகாஷ் அவரோட ஆர்கனைசேஷன்ல 25 years பேக் நான் பார்த்திருக்கேன். அவருடைய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணும்போது, வெரி லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் he was running, எம்ப்ளாய்க்கு வந்து கேப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டாரு. ஒரு சேல்ஸ் பர்சனுக்கு வந்து ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல்ன்ற கேப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டாரு. இதுதான் நான் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன். எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த எம்ப்ளாயி என்கிட்ட சொன்னாரு, நான் சொல்றது 25 வருஷம் முன்னாடி, சார் நான் 1.5 லட்சம் ஏர்ன் பண்றேன்னு சொன்னாரு.
அந்த பர்சன் வந்து ஒரு பேசிக் டிகிரி தான் படிச்சிருக்காரு, வயசு 25-26 வயசு தான். ஆனா அவர் 1.5 லட்சம் ரூபாய், நான் சொல்றது 1996-97. சப்சீக்வெண்டா நான் பிரகாஷ் அவரை மீட் பண்ணும்போது இந்த கேஸ் ஸ்டடி சொன்னேன். ஏன்னா அந்த பர்சன் நான் வேற ஒரு ஃபோரம்ல மீட் பண்ணேன், இவர் கம்பெனில ஒர்க் பண்ண எம்ப்ளாயி. Then he said, Mr. Prakash said, when I was taking only 40,000, my employee used to take 1.5 lakhs, one employee. Which means he created a model where let them, like he has got 100 people, right? So each of them take 50,000, 1,50,000 and give 40,000 to him. Imagine if all the 100 people gives about 40,000 rupees to Mr. Prakash, then he makes more. இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மாடல். இதுதான் வந்து அவர் ப்ராஃபிட் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து லான்ச் பண்ணாரு. எங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல நிறைய கம்பெனி நாங்கள் லான்ச் பண்ணோம். எப்படி வந்து ஒரு காஸ்ட் சென்டரா ப்ராஃபிட் சென்டரா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு வச்சுக்கோங்க, எல்லா எம்ப்ளாயிஸ், ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன், everybody wants to start something on their own. Gone are the days I join a company, I work for 30 years and come out. The moment somebody joins the age of 22, 23, after 5 years, he says that because of me, this company is growing. What am I getting? Why not I switch to some other organization? They're not going to stick on the 30 years with you. Which means we need to create intrapreneurship within the organization. Which means, முதலாளி, அதாவது entrepreneur, the owner has to have a mindset to open up. அதுதான் வந்து மிஸ்டர் பிரகாஷ் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. I'm sure you all will think over on these points. Any specific additional questions, you are feel free to ask questions here. We will be able to respond. Thank you, Mr. Prakash, for responding this. And there are a lot of questions coming up here. And Revati Balaji madam ஒரு question வந்திருக்கு. Before that, Mr. Venkatraman sir, நான் இந்த question வந்து பத்ராமன் சார் கேட்டிருக்கீங்க. I will come to that little later. Madam Revati Balaji, the question is, as you could read, we are a reputed interior design company based out of Chennai. We raise GST invoices to our clients. One of our leading client always comes up with various reasons to cancel the invoice and raise it in latest dates to delay the payment. In turn, the 30 days terms of payment becomes 90 days or 120 days. This is a very issue, madam. Nariya company kana prachana irukku. How to overcome this, madam? Sir, there is an option of raising pro forma invoice. இப்போ நம்ம வந்து tax invoice ஒரு document இருக்குங்க. அந்த tax invoice base பண்ணி தான் we calculate our output tax liability on a month-on-month basis for paying GST. So for problematic clients, I suggest, okay, this is not as per the act. This is to overcome the working capital issue faced by small and medium entrepreneurs like Mr. Gururaj. Okay. So என்ன ஆகுதுன்னா, இவங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தடையாகுது. இவங்க வந்து ஜிஎஸ்டி எப்போ டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி GSTR1 ஃபைல் பண்ண உடனே the cash liability to pay the GST is frozen. They have to compulsorily pay the tax. ஆனா பணம் வந்து இவங்களால கலெக்ட் பண்ண முடியல. இவர் கேஸ்ல வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு, ஈவன் தோ ஹிஸ் வெண்டர் இஸ் a big name, இன்வாய்ஸை கேன்சல் பண்ணிட்டு அடுத்த டேட்ல கொடுங்கன்னு கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதை நம்ம தவிர்க்கவும் முடியாது, ஏன்னா நம்மளால பிசினஸை விட முடியாது. அதனால ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு ரெக்கார்ட்ல மட்டும் இன்வாய்ஸை வச்சுக்கணும். We should not commit to pay the output tax. When the customer is ready to pay us, எப்போ ரெடியா இருக்கிறாரோ அந்த மந்த்ல நம்ம ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி பணத்தை வாங்கி கட்டுறது தான் சாமர்த்தியம். இது வந்து பிராக்டிஸ்ல அவங்க கொஞ்சம் வந்து இது பண்ணுவாங்க, ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் நாங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் அப்போ அந்த சமயத்துல அப்ஃப்ரண்டா என்னுடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சிச்சுவேஷன் பாதிக்கப்படுது, நீங்க டிலே பண்றீங்க, நீங்க என்ன ரிப்பீட்டடா கேன்சல் பண்ண சொல்றீங்க, அதனால நான் வந்து என்ன சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கிறது, ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஆண்டர்பிரினர். ஓகே, ஐ கேன் நாட் அஃபோர்ட் டு பே த டாக்ஸ் அண்ட் வெயிட் ஃபார் எவர் ஃபார் கெட்டிங் த மணி. ஒருவேளை நீங்க மொத்தமாவே கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்றது? அதனால நான் வந்து I am willing to support these kind of clients. Frankly, I'm telling you, because இந்த proforma invoice ன்றது ஒரு கை கொடுக்கிற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு. அது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த மந்த்ல வந்து வெண்டர் பேமெண்ட் பண்றாரோ அப்போ ப்ரொஃபார்மாவை ஒரிஜினல் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் போட்டு நம்ம அவருக்கு கொடுத்துடலாம். சரிங்களா? பணம் வந்தாதான் நம்மளால ஜிஎஸ்டி கட்ட முடியும். ஜிஎஸ்டியை முதல்ல கட்டிட்டு அப்புறமா கலெக்ட் பண்றதுன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இன்னைக்கு நம்ம ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைனர்ஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க. ஸோ இது ஒரு சொல்யூஷனாக தான் நான் ஆஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வந்து இன்வாய்ஸ் நம்பர், சீரியல் நம்பர் கம்பல்சரியாக மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் நோட்டீசஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் 5 years 6 years. ஓகே,
So there are these kind of things should be avoided. Is one of the options. ஓகேங்களா? It's very nice. நீங்க வந்து ஒரு GST டிபார்ட்மெண்டோட டெய்லி ஒர்க் பண்ற ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் யூ ஒர்க் வித் கவர்மெண்ட் வெரி க்ளோஸ்லி ஃபார் யுவர் கிளைண்ட்ஸ். ஸோ அதனால நீங்க இந்த விஷயத்த சொல்லும் போது எனக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு ரீஅஷூரன்ஸ் வருது. ஐ மீன் யூ ஆர் ஸ்ட்ரைக்கிங் அ பேலன்ஸ். யூ ஆல்சோ see the other side of the problem. இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, மிஸ்டர் குணா கேட்ட மாதிரி இந்த 45 டேஸ்க்குள்ள கொடுக்கலதான் நீங்க பேமெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ செக்ஷன் 43A சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, MSMEஸ்க்குலாம் 45 டேஸ்க்குள்ள பேமெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்திருக்குல்ல. அதுல எல்லாம் பேப்பர்ல தான் இருக்கு. பிராக்டிகலா போய் பாத்தீங்கன்னா பண்றேன்னு சொல்றாங்க ஆனந்த்ஜி. இது வந்து பிராக்டிகலா போயிட்டு நான் MSME பதிவு பண்ணிட்டேன், எனக்கு பேமெண்ட்டை வாங்கி கொடுங்கன்னு அந்த அளவு பேண்ட்வித் இல்லைங்க MSME. நம்ம வந்து அந்த அளவு we don't have so many people to help us in our organization. Many are single run. Many companies are monopreneurs. அவ்வளவு பேண்ட்வித் இருந்தா 2 பேர் சார் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் ஒண்டி பாத்துக்கிறதுக்கு ஒருத்தரு, இம்போர்ட் ஒண்டி பாத்துக்கிறதுக்கு ஒருத்தரு அப்படிலாம் வச்சுக்கலாம். பட் நான் தனியால என்னோட ஐடியா வச்சு பிசினஸ்ல இறங்கிட்டேன். முதல் 3 வருஷம் நல்லா ஜெயிச்சிட்டேன். ஸோ இதை வச்சே நான் வந்துடலாம்னு நினைச்சேன். ஜிஎஸ்டி வந்து என்னை போட்டு மடக்குன்னு மடக்குது, பிராக்கெட் போடுது. திடீர்னு வந்து ஒரு பிளாக் கிரெடிட்னு ஒரு நோட்டீஸ் வந்துருச்சுன்னா so much of strain on the working capital, sir. At any given point of time, I'm struggling with 5 notices. You come and see me in my office, I'll have 5 different notices on my table. ஒவ்வொன்றும் ஒரு jurisdiction. சரிங்களா? ஒவ்வொரு ஆபீசரும் இப்ப வந்து யாரெல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது ஆன்லைன்ல பேசினாங்களோ எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் பர்சனல் மீட்டிங். ஓகே. சோ அதனால வந்து இத நேவிகேட் பண்ற ஒரு வழி. This is not particular only to our Tamil Nadu government. Even in the other places I feel it's the same kind of issue. For his particular question, I can offer this suggestion. Performa is the best way to go about it. Yes. Okay. Great, wonderful. Thank you for the insights. So let's move to another 2 questions Mr. Venkatraman asked. Sir, before Mr. Venkatraman, definitely I'll come to your 2 questions. Let me ask a question to Mr. Ganesh Manchi sir. Ganesh Manchi sir, நீங்க வந்து HRல வந்து PMS னு ஒரு கான்செப்ட் சொன்னீங்க. உங்களுடைய டாக்ல வந்து you talked about PMS. இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல மேடம் ரேவதி பாலாஜி கூட மென்ஷன் பண்ணாங்க, பட்ஜெட் பிளானிங் ஒன்று இருக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 22 ஜூலை வந்து நம்மளுடைய நிதிநிலை அறிக்கை வந்து நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் வந்து சென்ட்ரல் பண்ண போறாங்க. இன்டர்வியூ முடிஞ்சிச்சு, இப்போ ஃபுல்லா பண்ண போறாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் கவர்மெண்ட் போடுற மாதிரி நம்ம கம்பெனிக்கும் நம்ம ஒரு பட்ஜெட் பிளானிங் போடுறோம். HRக்கு பட்ஜெட் பிளானிங் போட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா? அதை ப்ராஃபிட் சென்டரா கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா த்ரூ யுவர் PMS? அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார். யா, கண்டிப்பா மிஸ்டர் ஆனந்த்ஜி, டெஃபினெட்லா பண்ணலாம். வெரி ரீசென்ட்லி நான் வந்து ஆந்திரா சேம்பர் மூலியமாக நம்ம SMEக்கு வந்து ஒரு 3 hour ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆன் ஹவு we can leverage the PMS. இப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி ஃபார் த இண்டிவிஜுவல் எம்ப்ளாயீஸ் பட் ஆல்சோ டு தி ஆர்கனைசேஷன். ஒரு 1x இருந்து 5x போறதோ இல்லை வந்து 10x போறதோ அப்படிங்கிறது ஒரு கோலா இருக்கும்போது, ஒரு டார்கெட்டா இருக்கும்போது, ஹவு திஸ் கேன் பி கேஸ்கேடட் ஃப்ரம் தி டாப் மோஸ்ட் பர்சன் டு தி லோவர் மோஸ்ட் பர்சன் இன் தி ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது. இதுல பேசிக்கலி என்னோட அப்ரோச் நான் எப்படி கொண்டு போறேன் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கோர் கார்டு அப்ரோச் கொண்டு போறேன் நான். ரைட், ஹவெவர் இட் இஸ் ஃபினான்ஷியல், கஸ்டமர், ஃபாலோட் பை ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபைனலி லேர்னிங் அண்ட் க்ரோத் இப்படிங்கிற பர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து கேஸ்கேட் ஆகுங்க. இதுக்கு இந்த இடத்துல நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இன்ஃபேக்ட் வெரி ரீசென்ட்லி ஐ ஆல்சோ ஷேர் திஸ் framework for sales people. The budget will be there on top, the finance will be the topmost perspective where they will be concentrating on much. So what is the bottom line, what is the top line, what is EBITDA, what is PAT, and what is the capex, what is the opex, etc. Right sir, for which we need customers. Customers இல்லைன்னா மேல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே we cannot do it. So when I am talking about the customers, precisely the internal customers, for the MD, the so-called his employees are the internal customers. The vendors are the internal customer. The consultants are the internal customers. So அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில டார்கெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க, which can be achieved through various processes. So when we don't have any process, the customer will be in dark. Hey, I have given you a job work. When are you going to deliver it to me? எப்ப கொடுப்பேன்னா சார் தெரியாது சார். அப்போ you don't have any process.
அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம்னா we have to create some processes. அதனால தான் என்னோட இனிஷியல் டிஸ்கஷன்லேயே நான் சொல்லியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஆனந்த், பிபிடி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் நான் யூஸ் பண்றேன். நான் பீப்புள் அப்படிங்கிறது ஒன்று, ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது. வித்தவுட் ப்ராசஸ் யூ cannot do anything இந்த இடத்துல. ஸோ ஒன் மோர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ, இஃப் யூ cannot measure, you cannot manage. That is the thumb rule which I always advocate, though I am an HR guy. இப்போ நீங்க கூட சொன்னீங்க, இப்போ பிரகாஷ் சார் வந்து காஸ்ட் சென்டரை ப்ராஃபிட் சென்டரா மாத்திரம். there are so many companies, HR தானே, அவங்களுக்கு என்ன தெரிய போறது, அவங்களுக்கு என்ன? No, they are the main focus area people who are bringing the profit into the organization now. So learning and development வந்து if they increase their learning, say today I am attending a diploma course, today I am attending a kind of thing. For example, I am a Microsoft certified specialist. So I have also got certification in the AI area. How I have to use the artificial intelligence into the Microsoft area, like very much you said Google Drive. So in the idella vandu I have to improve myself so that my processes areas will increase in terms of numbers, or one process will reduce in terms of steps, because of which I'll be able to give more support to the customer. ஒரு 4 daysல நான் டெலிவரி பண்ணது வந்து நான் 3 daysல டெலிவரி பண்ணினா சைக்கிள் டைம் இஸ் ரெடியூஸ்ட். பை தட் ப்ராசஸ் என்னுடைய சைக்கிள் டைம் அப்படிங்கிறது டிஏடி அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி வெதர் இட் இஸ் a single man army or multiple people sitting on the board will be happy that they can have more money into their things, sir. So to precisely answer your question, absolutely yes. Target அல்லது பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது we have to implement even for the janitorial staff. That's what I used to tell. Hope I answered your question, Mr. Anand. Wonderful, wonderful. So we are actually having another 30 minutes to go. So I'd like to ask one question to all other panelists also, and then I'll come to Mr. Padmanabhan because he has to leave at 6:45. So I'll come to you, sir. First, let me go to Ms. Urvisha. Ms. Urvisha, like you are a person who's helping organizations first prepare their pitch deck to raise funds, right? If somebody is having a very organized model, scalable model with a clear differentiator, your job is much easier because you always ask, what is the differentiator? Can you grow 100x? And whether your model is unique, so that I can go pitch it to the HNI or any institutional investor and raise funds for you. But if you look at MSME, that's not the case. MSME is a company which is running for 20 years, 15 years, 30 years, either product or service. And they always go to banks, nationalized banks or any private party for raising money to run the organization. Now we need to scale them from a linear thinking, from a traditional thinking to a new age, the modern age thinking of finance. So what is the one input you provide to these MSMEs to scale their thinking process so that they can also compete with the startups in terms of the thinking, the growth mindset? Right. Very, very truly put in terms of the problem area, Anandji. I understand that these are the challenges, especially for MSMEs. So today, first of all, I would like to mention that apart from the traditional banks that people used to go to, we have a lot of MSME schemes that are available. People are not aware of that, aware of those schemes that are available. And that's the reason those government grants are not being utilized to the maximum, right? So one is that if these grants are taken, if they are taking that kind of opportunity of taking these grants, then that can help them to digitalize a lot of things which they might be running in an orthodox manner. Their processes might be a little slow, turnaround time might be slow. So digitalizing, using technology so that they are able to compete with other new startups which are all tech-based can truly help them in scaling their businesses. Maybe it can be in terms of volumes, it can be in terms of a lot of other aspects. So I think with technology and digitalization of various processes, they will be able to truly scale. That can be in India.
of course, now a lot of markets are open to other countries as well. So again, using digital modes of marketing, branding, professional approach through professional creation of pitch decks also will help them to put themselves there in the market. So I think all these areas which they would have initially not put too much of focus into, they need to start focusing on these things for them to scale. I would like to add one point here. If it is possible, you can also think over and get back to them later also. Not that all of them are ready to raise funds from HNI or institutional investor at this point in time, because they are very comfortable with the local banks support and government subsidies. Is it a possibility? There is a possibility. I think there is a possibility for you to first create 3-year forecast of their business as a pitch deck for themselves first. Because they always go to bank with a project report whenever they need money. Forget about whether they need money or not. Is there a possibility where you create a pitch deck for them for 3-year projection and do some valuation for the company? Because none of the MSME owners know there is something called valuation. They've been running the organization for 20 years, 15 years. There is a value in it. They've been running business, doing turnover, paying taxes, making little profits, but they have never done any valuation of the company. They never even checked their private limited documentation, which they are submitting to ROC. They never even know their shares. How many of us know our shares? How many of us know how much we actually have our own shares accumulated? None of us know. So if you can create a model where, as a sample, to show that this is the valuation of your company. Let us say I'm doing 2 crores turnover. Over the years, 15 years, every year 2 crores, 1.5 crores, 3 crores. But what is the valuation of my company? It is not 2 crores, right? It will be much more. Over the years, I built up a brand. So if they come to know that, no, your company's valuation is now 10 crores, though you are doing 2 crores, for example. And it gives a lot of confidence for them to really come to this space of preparing pitch deck to an investor, which I recently did for one of the clients. He never, attempted this pitch deck model. He wanted to know what it is. So local chartered accountant said, let us create some pitch deck sample and show to him. What he did is he just showed his valuation. Sir, you are doing 20 crores. Actually, you are 50 crore, valued company. You can actually now think of SME IPO. Correct. I was just about it. I'm very glad to share this screen to all of you. Today I received from Mr. Anand Chari of BSE Exchange that you could see the screen, right? There's a company called Dindikkal Farm Product Limited from Tamil Nadu, which is now listed in BSE SME Exchange from Tamil Nadu. Today, being the international MSME, I'm very happy to share. From Tamil Nadu, one company is listed in BSE SME Exchange. So none of the owners know that there is a possibility of listing in BSE SME Exchange. For that, they need to have proper pitch deck, proper forecast, proper projection, like Mr. Ganesh Manchi service required, the taxation components required, viewer support required. I think all of us have to create a case study and sample system for some of the entrepreneurs who are here as a learning curve. I'm not saying that tomorrow they get money. As a learning curve. Let us prepare them. And then after 1 or 2 years, I think they will come into the group. Is what I feel. Now let me move to Mr. Badbravan sir, because he has to leave. So sir, Mr. Venkatraman has a couple of questions. I'll take one question of Mr. Venkatraman. Good insight on the medical tourism as an export service. Is it possible to integrate this with a digital service provider and collaborate with the appropriate player in this digital era ecosystem? Your inputs in this regard to collaborate with the players in the MSME sector. Most certainly, yes. There is no problem here. If I understand it right, he wants to make it online, digital. It is a possibility. Yeah. Which means that technology company has to support MSME. In fact, yes. Mr. Venkatraman is one software company. I would suggest Mr. Venkatraman, you become a service provider to all these MSMEs through your technology. Enable them. Transform them digitally. I'm very happy to do that, Mr. Anand. I will do that under your leadership so that, yes, as one of the service providers for all the MSMEs based out of Tamil Nadu, my hands are always open, sir, always extended. There is something called digital transformation and there is something called digitization.
Yeah. Digitization is different from digital transformation. Many people get confused with that. Digitization is all your paper, the physical paper becomes soft version. Digital transformation, in fact, I have an expert here, Mr. Visukumar Infosi, unmuted this video. Maybe Mr. Visukumar, you can throw some light on digital transformation in short note of 1 minute. Okay. Thanks, Anand, for the opportunity. Digital transformation, again, people think it is about the technology, but actually it's a business transformation. So as part of the business transformation, you are going to do the digital transformation by adopting some of the technologies which is going to enhance or effectively, efficiently run your business. And in that mindset is the first thing before you delegate this one to your technology or IT division. So it's a bigger subject. Maybe Anand, we will have a separate session for that one. Very true. In fact, you very nicely put across very profound truth. Digital transformation is not tech related area. It's about business transformation. Very beautifully said. It's about changing a business from a legacy application, legacy way of doing it to a new age thinking, the new age transformation, for which it requires a lot of growth mindset. First of all, the owner has to involve himself in transforming his business with the right mentor. I'm sure the technology process re-engineering, Mr. Ganesh Manchi specializes and Mr. Visukumar does, I think would be of great help down the line. Any of you who are interested to learn about digital transformation, please ping our office. We will connect these experts so that you can take a lot of insights from them one-on-one basis. So let's move on to quick two questions to one to Mr. Viraraghavan and one to Mr. Arivalagan. First to Mr. Viraraghavan. Sir, we are talking about execution strategies. You handle multiple stuff. You talk about finance, you talk about operation, you talk about production, you talk about sales and marketing, HR. There's so many things you are connecting. You are a person who connect dots, right? From all the experts. Can you throw 2 or 3 important ratios or the focus which every single entrepreneur has to focus on a day-to-day basis, every day morning? No, I don't see it as a connecting different dots. I see it is only one dot as a business, as a whole. See, the point is like, there are pillars. So every pillar has to be there strong and, fundamentally right. The ratios actually, people consider ratios are of more of finance and only finance. Of course, Madam has said something about the current ratio and all that. That's purely onto the working capital thing. But generally in an MSME kind of a segment where we work on, the manufacturing sectors particularly doesn't look, as I mentioned in my first point, like, the inventory is a major chunk of it actually. So the profit actually doesn't turn into cash at all. It either sticks with, either it is in books in the form of inventory or in the form of receivables. That is where it is, it is actually killing the company on the cash flows. And particularly today, after, as Madam said, like, after this GST and all that, working capital things are becoming very tight for even the vendors and all that. Everybody pushes for the cash flow to be a perfect one. Whereas many of the enterprises misses this point. Like, they borrow or they put it onto the company and, in the books it is profits, but in the bank account, there is nothing. So here I call it actually the very basics as like, inventory turnover ratio, where people have to look at it, whether it is a manufacturing company or a trading company, how much quick they are able to transform their stock into the sales. Then that is more important for any organization to work on and improve the profitability. And apart from that, each of the areas, I would say, like, for the finance, as Madam said, the current ratio is very important. And for inventory, it is inventory turnover ratio. And HR also, the contribution by the individuals, like, I always call it as a, the employment versus the sales turnover, as Prakash ji has said. It is how much is actually the CTC to the top line or to the bottom line. So there should be a ratio of that also. All these things are, we normally ask entrepreneurs to make it as a simple dashboard. The entrepreneurs need not have to look at the numbers in terms of sales or in terms of, the profitability or anything. You create a benchmark
and then just see the percentage. So that will give a better impact rather than remembering in 7 digits or 8 digits number than a single digit or double digit percentage. So if they understand it in the terms of ratios and percentages, that will help. And we normally work towards creating dashboards of different for every organization on a customized level. It is not like one single dashboard will be applicable for every MSME. It is based on their business, the volumes, and the pain points. We create dashboards for HR or inventory or even sales or even the finance, everything. And then that brings them into an understanding as where they are and then where they have to focus on. Obviously, Ganesh Mansi has started us about the the color coding of the bad dashboard and everything. So that gives them an instant sight into the performance of the business. So that's what we are doing. So create a dashboard, and whatever be the pain points, create it as a percentage of achievements against the benchmark. That is what we always call it as a simple tool that helps them to understand their position and then focus on the improvement. Absolutely. MIS really plays a vital role. Very true. The weekly review meetings and the monthly review meetings are all going to add a lot of value. Very, very nicely put across. Thank you so much. So we have another 16 minutes to go. I'll go with one question with Mr. Arivaldan and share one presentation, quick presentation to all of you. Mr. Arivaldan, trademark, copyright, patent, and the fields, what do you call franchisee agreement, all that you do. So what do you think about legal aspects in any business? What kind of legal aspects an entrepreneur should look into for risk mitigation into the future? For risk mitigation. A lot of people risk business legally they are not really aware of IPC. How many of us know IPC? The basic civic rules. So business the risk and financial risk is very high. நிறைய பேர் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பே வச்சிருக்காங்க, பிரைவேட் லிமிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணல, பெரிய பிசினஸ் பண்றாங்க. நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா இந்த என்டையர் பர்சனல் வெல்த் இஸ் ஆக்சுவலி அட்டாச்ட் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி லீகல் காம்ப்ளைன்ஸ்ல என்ன மாதிரி சப்போர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு கைட் பண்றீங்க? பொதுவா ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னாலே அதுல கண்டிப்பா நம்ம ஒரு 5 விஷயம் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். ஒண்ணு நம்ம கம்பெனி ஃபார்மேஷன் அப்படின்றது இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இந்தியன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் தங்களோட பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தே ஸ்டார்ட் அஸ் அ ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஃபார்ம். ஸோ ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஃபார்ம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அது ரொம்ப சின்ன டைப் ஆஃப் ஒரு என்டிட்டி. அதுக்குன்னு அது ஒரு செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி கூட கிடையாது. நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு பெரிய லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த லாஸ் அப்படின்னு ஆகும் பொழுதோ இல்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு பிசினஸ்ல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம், ஒரு கமிட்மெண்ட் ஒரு இந்த தேதியில இந்த ப்ராடக்டை இவங்களுக்கு சப்ளை பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்மளால அந்த தேதியில சப்ளை பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் காம்பன்சேஷனா கோர்ட் கிட்ட அதர் பார்ட்டி கேட்கலாம். ஸோ அப்படி கேட்கும்போது கம்பெனி இஸ் பர்சனலி லைபிள் இஃப் இட் இஸ் அ பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. ஸோ கம்பெனியோட அசட்ஸ் என்னவோ அந்த அசட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க அந்த காம்பன்சேஷனை பே பண்ண முடியும். பட் அதுவே ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஃபார்மா இருந்ததுன்னா அவங்களோட பர்சனல் அசட்ஸ், அதாவது இப்போ நான் ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர், என்னோட பிசினஸ்ல ஒரு பெரிய லாஸ் ஆயிடுது, இல்ல கோர்ட்ல ஒரு பெரிய காம்பன்சேஷன் அலாட் பண்றாங்க, அந்த டைம்ல என்னோட பர்சனல் அசட்ஸை வித்து தான் நான் அந்த காம்பன்சேஷன் பே பண்ண முடியும். So it is better always to start your company as a private limited company, even though there are some expenses at the company register பண்றதுக்கு இல்ல the compliances பண்றதுக்கு expenses இருந்தாலும் it is better to start as a private limited company if you have a big term long term vision இருக்குன்ற பட்சத்துல. Second one that we have to focus is on legal agreements. So business அப்படினாலே ஒரு பிசினஸும் இன்னொரு பிசினஸோட ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனினா ஆப்வியஸா நம்மளுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு ஜல்லியா இருக்கட்டும், மண்ணு ஆர் எல்ஸ் என்ன ஒரு ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறதா இருந்தாலுமே we have to approach some vendors. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம சப்ளையர் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றத சைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிசினஸ்க்கும் இடையில போகக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை இந்த பிசினஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் மூலியமா நம்ம பண்ணும் பொழுது மிஸ்கம்யூனிகேஷன் இருக்காது. எங்கெல்லாம் பிரச்சனை நம்ம வெண்டார்ஸோட வரும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு தேதியில டெலிவரி கேட்டிருப்போம், பட் அவங்க வேற ஒரு தேதியில டெலிவரி கொடுப்பாங்க. நம்ம ஒரு குவாலிட்டியில நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருப்போம், பட் அவங்க வேற ஒரு குவாலிட்டியில ஆர்டர்ஸ் சப்ளை பண்ணிருப்பாங்க, குவான்டிட்டியில வேரியேஷன் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய டிஸ்பியூட்ஸ்க்கு லீட் பண்ணும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்பர் 2 நம்ம ஒரு ப்ராப்பர் லீகல் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிக்கணும். நம்பர் 3 இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். இந்த இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் நம்ம இப்போ டீடைலா பார்த்திருந்தோம். ட்ரேட்மார்க்ஸ், நம்ம கம்பெனியோட பிராண்ட் நேம், நம்மளோட லோகோ, கம்பெனியோட நேம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரேட்மார்க் பண்றது மூலியமா நம்மளோட இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ட் ஆகும். இது தவிர்த்து அதர் லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
இப்போ மேடம் வந்து ரேவதி மேடம் சொல்ற மாதிரி taxations that includes 2 types of taxations. One is GST, second one is income tax. ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நாளைக்கு ஏதாவது பிசினஸ்ல ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னாலோ இல்ல ப்ராப்ளம் வராம தடுக்கணும் அப்படின்னாலோ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கும். ஸோ பொதுவா நம்ம மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம், மீதி விஷயங்கள் எல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில நிறைய ஸ்மால் ஸ்கேல் MSMEs எல்லாமே இருப்பாங்க. பட் டு ஸ்டார்ட் வித் இது எல்லாமே லீகல் கம்ப்ளைன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது அப்படின்னா நாளைக்கு எந்த ஒரு கான்சிக்வன்சஸும் வராம பாத்துக்கிறதுக்கு இது very true, very profound, very insightful. Thank you so much. In fact, connected ஒரு question Mr. Vishwakumar கேட்டிருக்காரு. He is also into consulting business. He said the current proprietorship business need to be scaled to next level. Should company register as a firm or private limited or LLP? இது வந்து ரேவதி மேடம் கூட ஆன்சர் பண்ணலாம். This is for consulting and coaching services. இப்போ proprietorshipல இருக்கு, ஸ்கேல் பண்ணணும். So I think you can straight away take the proprietorship to a private limited, right? He doesn't have to really register a new private limited company. Madam Revati, you can throw light, or Mr. Arivadan. Yeah, நான் சொல்றேன். Arivadan can also jump in. I think it's he can also contribute. என்னோட point வந்து basically on the risk appetite of the business owner. Okay, the risk appetite is highest as a proprietor. Okay, the risk and reward starts and ends with the proprietor. It's the least as a private limited company because the company is a separate legal entity and it takes the entire risk of the company. Okay. And visibility is very high as a private company, and LLP is also a registered entity in the eyes of the register of companies. So the higher you go, you become highly visible, and your risk becomes lesser in the point of law. If he has very good business and if he needs to be scaling up really well, I would definitely suggest going for a private limited company, which gives a lot of visibility. Higher the governance, higher the visibility, and higher the value add. Can I add here something, Anandji? Please. Thank you, sir. Please go ahead, Ushaji. Yeah. So, to give my own example, even my firm was a proprietorship firm earlier. But there are options. Let's say if you don't have any partners with you, you can also register as a OPC. So OPC, which is a one-person private company, has, I think, equal rights and various terms and conditions that are relating to a private limited company. Correct me if I'm wrong, because there are better experts out here. But OPC also has great benefits. In fact, you can register your startup under Startup India government portal also, and various benefits are there for OPC. Is one more point is like, sir, scaling up kaha. So when we want to scale up our company to next level, we need more money. So we can pump in the money through angel investors or venture capital companies. So if we approach some angel investors or venture capital companies, on the time la private limited company they will invest in our company rather than proprietorship firm. So proprietorship firm scale up பண்ணும்போது நிறைய fund தேவைப்படுது, investors உள்ள வரணும் அப்படினா it is better to have it as a private limited. Yeah, investor கேக்குற ஒரு கேள்வி வந்து who is in the board? சரிங்களா? அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கேள்விதான். So a star-studded board is very welcome for any investor. OPC becomes Urvisha. You are called Urvisha. So in one-person company, again the management, it becomes a monopreneur kind of a thing. Correct. And if it is a private company, it's all the more beneficial for the business owner. So we have to think from the point of the business owner. We are all here because we want to support the MSME community. So that's the context, right? So when it comes to Mr. Vishwakumar's question, I think since he's a consulting like any one of us, unless and until he expands his business with more number of people, employment, and rising funds and all that. Otherwise, even the world #1 global advisor, Mr. Ramcharan, runs only Charan Associates. So a lot of the world-renowned organizations owners are single man partnership, and they run typically a very boutique consulting kind of a model. So you need really, I think we need to meet up, Visu, because you are here in Chennai, so I'm also here. We can always catch up
and deliberate on this. It's also going to be helpful for my own business as well. So Okay. thank you. Thank you for the insights. I'm going to go through quickly because we have another 7 minutes to go. 7 o'clock, I said it'll start. So quickly, I will share the theme of the day, which we said. Okay, one question has come from Mr. Jaivel. Mrs. Intl Jaivel. Sir, how to do a company valuation? What is okay in our business? So what is important in our business? Yes, madam. Her name is Mrs. Indra Gandhi, by the way. Mrs. Indra Gandhi, like your the valuation of the company, yes, I think Mr. Viraragavan, when he meets you, I think they are going to meet tomorrow at your office. So they are going to discuss with you. Sir, Viraragavan, sir, kindly help her on the valuation part of it. And yourself and so much, sir. Yeah, sure. We are meeting her next week. Yeah, next week. Okay, fine, great. So let me quickly take you through the topic of the day. What we kept is called know your company, right? So can you all see the screen? C360. The screen is there, visible. Can you all see? I just want to know your response. Yes, sir. Yeah. Okay. Yes. What we are doing is, the theme of the entire program is called Know Your Company C360 Degree. What we have done in CChange is we created an automated tool sometime back. More than 10,000 people have benefited. And this is a 100% automated tool, currently available as an English version, but Telugu, Tamil, and Hindi also been done, but semi-automated. 100% automation, only in English. If you are a company doing a so-so business, we will even score your company's health like this. I'm showing now one screen. Can you see the screen? I don't know whether you're able to see the screen. Let me just share it again. First, I want to show this. What we have done is we created Know Your Business 360 Degree. It's a business health check report, 27 parameters, total business health score, function-wise health score, 20-page report, turnaround recommendations, government links, MSME experts guidance, networking connections, and of course, thousands of MSMEs already benefited. This is the link. What it does is what I'm going to share here. So I am now showing the company which is only doing. Can you see the 27% here, red color, all of you? Yeah. Okay. Okay. If the company is doing very low in terms of their performance, meaning we'll send the link, you take the test for 30 minutes, then this report will come to your inbox. We ask several questions like cash on hand, receivables, stock, there are 27 questions, in fact, 32 questions now added. And each question you would have responded. What is that you responded on finance, costing, inventory? There is a score. This is a question asked, this is the answer you said, and this is a recommendation we provide. Like that for every department, sales, marketing. For example, this company is scored on 29%. And this company's HR training development only 22%. Like this, there's a report being generated for every department. You spend only 30 minutes and we don't seek any of your confidential data. Everything like a IIT JEE kind of exam, you either choose ABC or 1, 2, 3 or range 10%, 20%, 50%, something like that. And we generate reports and we provide all the links which are required for MSMEs, the government links. You don't have to really go here and there. Click the link, straight away get into the government connects so that you can go and establish this. Like I'm going to show another report which will talk more about 1 minute. What happens if the company does reasonably well? The report comes like this. If it is a reasonably good company and they've scored 70% mark. What if the company does really very well, really performing well? One company, 400 crore company, they are a multinational company. They took this test. They said they wanted to analyze themselves. Though we did it for MSME, but they said, okay, we will try it out. So what we did is we went and showed them, look at the performance of this company. It will be amazing stuff. They scored 91%. And look at the, finance, 100%. Sales and marketing, 87%.
HR 85%. Operation efficiency, business strategy 94%. So this is how this tool has been created. And we've been talking to Government of India, MSME Ministry. We are talking to various states, government also, MSME ministers. In fact, recently, last week, we met the minister also. And if this is going to be given to MSMEs, imagine, you know your business health. You can check every quarter your business health holistically. Also, you check your department-wise business health, which will give you a lot of data points for you to connect with the experts like this for improvement. This is what we thought we will share it here. Now the time is 6:58, 2 minutes to grow. I thought we'll request each one of you to connect with each other. Can you all please type your name? I'm talking about the participants. Can you all type your name and your mobile number in the chat box so that others can take your numbers so that they can connect with you? It is to connect each other. Yeah, very good. Mr. Mani Prakash has mentioned about his company and his email ID and mobile number. Likewise, each of you kindly put across your name, your company name, and your email ID so that everybody will be able to connect with you for your own collaboration. Ultimately, it's all about collaboration. We believe in co-parenting, co-creation, and collaboration with each other. That is why we all, the experts who are here, each of them are running their own organizations, consulting and all that. But still, we all come together to support MSMEs. So once you are done with your contact details here, thank you. Thank you, Mr. Lakshmi Narayanan, Mr. Punaswamy, Mr. Venkatraman, Mr. Dandayadapani. Mr. Dandayadapani, you can share your mobile number and email ID also. So all of you can capture these contacts so that you can later communicate with them. Of course, all our experts' contact details, we will email it to you. We have your contact details. We will share these experts' contact details to you so they can talk to them directly as well. Of course, our office, back office, our team is there. Usha is there. She'll be able to even connect with each of us. With this, I would like to conclude with one video here, a final video. Give me a second, and then I'll end this. Sea Change Consulting, a Chennai. So I'm going to share this, happy to share this because this today only it was curated and launched. Thanks to Mr. Arivaran and team. Sea Change Consulting, a Chennai-based strategic business advisory consulting organization, is one of the leading knowledge management partners for MNCs, corporates, and growth management partners for micro, small, and medium enterprises, MSMEs, based out of Chennai, India. Sea Change has homegrown smart business execution models and has in its panel 100+ subject matter experts, has served 1,000+ projects in 45+ business verticals, and with a combined knowledge bank of 2 lakh hours of consulting experience since 2002, serving clients pan-Asia. Sea Change deals with mainly 2 kinds of business situations: sick firms wanting to revive and doing well firms that have the capability to grow further but are not able to achieve it. With sick cases, Sea Change helps them rebuild, facilitate the revival of financial packages, and help with other business revival measures. With others, Sea Change shows them how they can pole vault to a different level altogether. Founder of Sea Change, Mr. S. Prakash, its CEO, is also known as Corporate Sage. He is a serial author, including the chartbuster book, The Spiritual CEO, published by Amazon in 2021. Mr. M.K. Anand is a strategic business advisor, chairman MSME and ICT subcommittees ACC, and authored a book titled 36 Golden Rules and Virtual Coffee Table Book for MSMEs. With this, we have come to the end of the session. So I must share my heartfelt thanks and gratitude to each of the experts here on this International MSME Day 2024, and all the lovely participants who are here, who have taken time out from your busy schedule and could spare here and take some notes from these experts. And we love to connect with you individually and collectively. Thank you, Mr. Koteshwar Rao, all the way from Hyderabad. He's one of the import-export influencer, quite popular in the social media.
like Mr. Padmanabhan and Mr. Koteshwar Rao. Thank you very much for joining. He's one of our EC member, also the chairman there in Hyderabad for Andhra Chamber of Commerce. Thank you very much for joining, sir. Thank you. Thank you, Anand. I have also enjoyed bits, though I was in other activity. So wonderful program. So wishing all happy International MSME Day. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, So, Mr. Anand. lovely participants, if you all can share your quick feedback about the session, it will be very nice for us to take back home with happiness. Thanks, Mr. Anand. Thank you, Mr. Venkatraman, sir. Thank you. So, of course, you're all mentioning in the group. Thank you, Mr. Visukumar. Any of you can unmute your audio and share your feedback, and then we'll wind up the session. It was a Anandji, pleasure. video super. Thank Change you. video super. Thank you. Thank you. It was a pleasure listening to Mr. Prakash, Mr. M. Karan, Mr. Ganesh Manchi, Veeraraghavan, Urvashi. Yes, as you rightly mentioned, Mr. Anand, case studies, pitch deck helps us small entrepreneurs to know what is their road ahead. How do we meet all the roadblocks as we move ahead? If she can share that, we'll be grateful. Absolutely, sir. Thank you. Mr. Joe Srinivasan, I think you want to, you raise your hand. Thank you for the updates, lot of updates in collectible form. Short, sweet, collectible form. Thank you. Thank you, Mr. Joe Srinivasan. He's one of the technically competent expert in the field of TPM, PPM, ISO. Thank you, Mr. Joe Srinivasan, who is also a scholar in Japanese language. Thank you, Mr. Joe Srinivasan. So, yes, Mrs. Indira Gandhi, yes, go ahead, ma'am. So Yes, every yes, point crystal clear ரொம்ப தெளிவா இருந்துச்சு சார். Everywhere where we do mistakes, where we don't know the information, அதெல்லாம் clear-ஆ கொடுத்தீங்க. Very, very, very thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I'm tempted to share about this. One more request, sir. Yes, ma'am. நிறைய points இன்னும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இருக்கு because அந்த experts அந்த என்னென்ன outline கொடுத்துட்டாங்க. More sessions on each and every point. It would be more helpful for everyone MSME here. Correct. Absolutely. But I'm going to compile all these experts' data insights as a single document. I think Madam Usha will be able to share it with all of you through email. You please connect with Ms. Usha. All of you know her number, our contact number. And I'm tempted to share one gentleman here who is called Mr. Dandai Dabani from Dubai. This is for all of us to, it's an informal conversation for a few minutes if it is okay with you. It's already 7:05. Those who want to leave, you can always leave because 7 o'clock is 7 o'clock, we said. Those who want to stay back, you can stay back. Feel free. Mr. Dandai Dabani is an entrepreneur who moved to Dubai 30 years back from Tamil Nadu. And what he's interestingly doing is he's reconditioning the containers, and he sells it to logistics companies. He buys product from Maersk or so many other big players and refurbish it, recondition it, and then give it to the marketplace. As good as even like he creates a container for cafe, food cafe. He creates container for basic home. In container, you can do many stuff today in life. You don't have to really spend a lot of money with the steel structures. Simple structures, he's able to do it. And he's doing very good business in Dubai. He's one of our recent clients. Dandai Dabani sir, அவங்க பெருமையா பேசுறதுக்கு காரணம் ரொம்ப சந்தோஷம். துபாயில போய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க சொன்னது. உண்மையிலேயே ஆக்சுவலா உங்கள்கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. ரொம்ப தேங்க் காட் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு யூ அண்ட் யுவர் டீம் அண்ட் உங்களோட ப்ரோக்ராம் பார்த்ததுக்கப்புறம் மெனி சேஞ்சஸ். நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் போயிட்டு இருக்கோன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஒரு 7 years நல்லா பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு ஸ்டக் ஆகிட்டோம். அப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் அதுலேருந்து வெளியில் என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கும் போது உங்கள் வீடியோ அப்படியே டக்குன்னு எனக்கு வந்துச்சு. வந்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இதாக பார்க்கும்போது அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட கைடன்ஸ் வச்சு யோசிச்சு நிறைய விஷயம் இப்போ இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள். தேங்க் காட். இப்போ அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம க்ரோத்திங் ஸ்டேஜை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மீன்ஸ் இப்போ அடுத்த லெவல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வெரி குட். ஸோ எதுக்கு இவரை பற்றி நாங்கள் மென்ஷன் பண்ண சொன்னால் இங்கேருந்து நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை கிரியேட் பண்ண ஆசைப்படுறாரு. ஆமாம் சார். என்னோட இது என்ன விஷன் சொல்லலாம் எப்படின்னாக்க
எனக்கு 2 சின்ன பாப்பா இருக்காங்க, குழந்தைங்க, பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவையான விஷயம் எல்லாமே இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க, கிடைச்சிருச்சு, நான் சம்பாதிச்சிட்டேன்னு சொல்லலாம். ஸோ கடவுள் எனக்கு ஏதோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த இந்த ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு மட்டும் நான் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு தான் பார்த்தாது. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பிளான் பண்ணாக்க, ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் ஃபுட்டு மட்டும் கொடுத்தாக்கா அது ஒரு வேளைக்கு தான் சாப்பிட முடியும். ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஜாப் கொடுத்தா அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்க எத்தனை பேர் வேணாலும் சாப்பிடுவாங்க. அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு இப்போ இருக்க கம்பெனியில் ஒரு 10லேருந்து 15 பேர் தான் இருக்கிறோம். அதை ஒரு 100 பேராக இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானு. அதுக்கப்புறம் இதில் பக்கத்தில் நாங்கள் வந்து ஒரு 2.5 லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு லேண்ட் எடுத்திருக்கோம். அதோட என்னோட ஒரு 2 வருஷம் 2.5 வருஷம் ஆகிட்டு எடுத்து, அது நான் எடுக்கிறதுக்கு மெயினான ரீசனாக ஒரு 200 பேருக்குனாலும் நம்ம வந்து ஜாப் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம ஊர்ல இருந்து போயிட்டு துபாயில போய் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அவர் ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாரு. அது வந்து எல்லா ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். See what he says in Dubai, normally when we go to abroad, especially Arab, where you have to have a local person as a partner, then only you can start a company. That is what we all heard. இல்லையா? இப்போ அதெல்லாம் இல்லையா? ஆமாம் சார், அதெல்லாம் இப்போ எடுத்துட்டாங்க. ஸோ வந்து 100% ஓனர்ஷிப்பு கிடைக்குது இப்போ. ஸோ வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் எப்பவுமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, யுஏஇ துபாயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மண் வெளியே கிடக்கிற மண்ணை எடுத்துட்டு ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் வச்சா கூட ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும். அதாவது மண்ணு கூட பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஒரு லொக்கேஷன் சொன்னால் துபாயின்னு தான் சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு கிரேட்டஸ்ட் பிளேஸு. நாங்கள் உண்மையிலே வந்து ஒரு ஜாபுக்குன்னு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கோம் அப்படின்னாக்க, அதுக்கு வந்து மெயினாக இந்த துபாய் யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸை தான் நம்ம சொல்லணும். கவர்மெண்ட்டும் எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு தான் சொல்லலாம். எக்ஸலண்ட். இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்டா ஒரு டேட்டா படிச்சேன், எந்த அளவுக்கு அது கரெக்டானு தெரியாது, கரெக்ட் ஃபிகரா தெரியாது, சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன். கிட்டத்தட்ட 6,700 மில்லியனர்ஸ் மூவ் டு துபாய். இருக்கு சார். ஏன்னா இப்ப இந்த பிசினஸ்ன்றது வந்து துபாய் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அதை தான் சொல்லிட்டேன் நான். ஒரு சாதாரண வெளியில கிடக்கிற மண்ணை எடுத்து ஒரு பாட்டில போட்டு சேல் பண்ணா அது ஒரு பிசினஸ்ன்னு ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி எல்லாமே தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாகுங்கிற மாதிரி உள்ள இடம் தான் துபாயின்ற இடம். ஆமா, அந்த ஒரு ஐடியா மட்டும் இருந்ததுன்னா போதும் சார். நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ பண்ணணும் சார். உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா, நீங்க உங்கள்கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்டாஃபுங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமிடியேட்டா ஒரு 3-4 பேரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தோம். அந்த மாதிரி பண்ணோம் ஒரு 4 பேரை. அதுக்கப்புறம் என்ன யோசிச்சோம் அப்படின்னா சார், என்ன நம்ம ஸ்டாஃப்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம், ஒரு மினிமம் ஒரு 5 to 10 years டெடிக்கேட்டடா நம்ம சொல்லுவோம்ல, வந்து ரொம்ப கம்பெனி தான் உயிர், கம்பெனி தான் இதுன்னு சொல்லி இருக்கிற ஒரு 10 years மினிமம் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 lakhsல ஒரு வீடு கொடுக்குறதா நம்ம இது பண்ணிருக்கோம் சார், ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கோம். எக்ஸலென்ட் எக்ஸலென்ட் எக்ஸலென்ட். ஆமா, அவங்கள நீங்க லைஃப்க்கு வந்து you are actually helping them for the life, just not for the job alone. சம்பளம் மட்டும் நம்ம லைஃபே நீங்க பாக்குறீங்க, ஒரு ஃபேமிலியை பாக்குறீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் தான் நமக்கு வந்து இப்ப தேவை. இந்த இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல வந்து ஏன் விட்டு போறாங்க? இப்ப லாயல்ட்டி இல்லன்னா பேசுறோம் இல்லையா? வெறும் லாயல்ட்டி வெறும் வாயால மட்டும் பேசிதான் போறாது. அதை சைட்ல காமிக்கணும், ஆக்ஷன்ல காமிச்சா மட்டும் தான் அந்த லாயல்ட்டி பில்ட் ஆகும். எல்லாருக்கும் பணம் வேணும், எல்லாருக்கும் நல்ல லைஃப் வேணும், அஷூரன்ஸ் வேணும். சும்மா வெறும் லாயல்ட்டின்றது வெறும் வார்த்தையால மட்டும் ஒரு ஃபிளவரி வேர்ட்ஸ்ல வந்து லாயல்ட்டி பில்ட் ஆகாது. நிச்சயமா செய்கையின் மூலமாக செயல் மூலமா மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியுன்றதான் நீங்க அதை அழகா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றீங்க. Thank you so much Mr. Dandakumar. Thank you so much. ரொம்ப நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி. Thank you சார். Thank you for all. Thank you. Wish you all the best. Okay sir. Thank you sir. Thank you sir. So we have come to the end of the session. Thank you very much one and all. ரொம்ப சந்தோஷம். Ms. Purusha ji, thank you very much. Veeraraghavan sir, Ganesh Minchi sir, Arivalagan, everybody, thank you so much. Thank you so much. We'll end the session now. Thank you. Bye. Thank you Anand ji for such a wonderful session and moderation. Thank you everyone. Thank you. And thank you. Thanks sir. all of you. Thanks all of you. Thank you sir. Thank you for everyone. Bye. Thank you all. Thank you all. Bye bye. Bye. Thank you Anand sir. Thanks for the opportunity. Thank you sir. Thank you Mr. நன்றி, வணக்கம். Thank you. Vanakkam. And thank you very much to our team, backend team, Srividya, Yes. everybody. Thank you so much for your support, untiring support as usual. I felt like we closed it in a very short time, sir. So please keep in touch. You wanted to connect with us, you always be in touch. You would have noted our number also.
Yes, sir. I have your number because my questions are not been asked here, or in other words, it was not answered. So maybe we can connect. So it is answered. Okay. In fact, we will add you in the group. Like in the beginning, Please. we will add you. Definitely, we have a one-to-one conversation very soon. Yes, please. I'm looking forward because I'm all alone because which part of the country you are from? I'm from India, sir. Chennai now. Chennai. Well, I don't know. The first time we are meeting, I don't know which part of the world you are from. So no. I'm from. See, I work for US doctors. So one of the speaker was saying that the loneliness on top. I'm into that. So factor. So help me because the combination. What is your business? I do back office support for US doctors. We do medical billing basically. Okay. I'm into this industry for 22 years, sir. Okay. And I've been I was ex-VP for one of the company where I stayed for 17 years. And then what happens, right? So then so I wanted to open up my own unit, and it's getting processed from doctors is not that easy, What exactly you do for the US doctors? We pay them salaries indirectly because doctors wouldn't get them paid by the patients, right? So from the time the doctor has seen the patient, the process begins. Like we have to the code the treatment, whatever the doctor has done for the patient, and it has to be punched into the system. Then we have to send the electronic format to the insurance company, and they will process it. Got it. Got it. One of my friends who runs a company, beautiful. I mean, it's a beautiful connect for you. I hope you know him. You know Mr. Shivakumar of iSource? No, sir. Okay, who does only with the US doctors, US medical fraternity. Probably I can connect you once we are connected. I will connect you to him. Yeah, we will talk. The opportunity to explore. Yes. Thank you, sir. And I think medical tourism is one option you can explore as well as part of your business. Yeah, thanks for giving the light. I started thinking about it. It is a kind of domain. The service level is totally different from what I'm doing it. But then again, to run it parallelly. So idea itself. So it's We will meet up sometimes, sir. Definitely, we'll meet up in person. Yes, sir. We will deliberate and brainstorm. Right? Sure, sir. Thank you. So thank you very much. Thank you. Thank you so much. Yeah, Mr. Ganesh Manchi, beautifully you've been, you're giving your experience and everything, sir. It was like eye-opener for me, Yeah, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. My pleasure always. I cannot name each and everybody, but I thank, from bottom of my heart. Yeah, thank you. Thank you. Pleasure is Thank you, ours. sir. Great event. Thank you, sir. Great event. And good night. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Good night. Bye, sir. Bye, everyone.